თქვენ დაგჭირდებათ რომ მართოთ ენების ფუნქცია. ამისთვის თქვენი Zoom-ის მენიუში, ქვედა ზოლში, უკიდურეს მარჯვენა მხარეს გამოსახული არის პატარა გლობუსი, რომელთანაც კურსორის მიტანის შემთხვევაში დაჭერის შემდეგ გამოჩნდება სამი ენა: ქართული, ინგლისური და პოლონური. საჭიროა რომ კონგრესის ქართულ ენაზე მოსმენისთვის აირჩიოთ სწორედ ქართული ენა და ქართულ ენაზე დარჩეთ მთელი კონგრესის განმავლობაში. თუ კი ეს ფუნქცია არ გამოგიჩნდებათ, ეს ნიშნავს, რომ არ სარგებლობთ Zoom პლატფორმის უახლესი ვერსიით და გთხოვთ ჩამოწეროთ Zoom-ის უახლესი ვერსია, რომლის ლინკიც რამდენიმე წამში გამოჩნდება ჩატში. ჩატი გახლავთ ასევე Zoom-ის მენიუში, ქვედა ზოლზე, როგორც უკვე აღნიშნე. თუ კი გსურთ, რომ ჟესტური ენის თარჯიმანი მუდმივად და გადიდებულად ჩანდეს თქვენს ეკრანებზე, მიტანეთ მის ფანჯარასთან კურსორი, ანუ ჟესტური ენის თარჯიმნის გამოსახულებასთან კურსორი, ზედა მარჯვენა კუთხეში დაინახავთ სამ წერტილს, მიუახლოვეთ მას კურსორი, დააჭირეთ და სხვა ფუნქციებთან ერთად გამოჩნდება შესაძლებლობა პინ ვიდეო. დააჭირეთ ამას და ისარგებლებთ ფუნქციით, რომ გყავდეთ ჟესტური ენის თარჯიმანი მუდამ ეკრანზე. ასევე თუ გსურთ სარგებლობა ლაივში მიმდინარე სუბტიტრებით, მიტანეთ კურსორი მენიუში, ქვედა ზოლში, ხატთან CC closed caption დააჭირეთ და აირჩიეთ ზედა ფუნქცია show subtitle. თუ გინდათ რომ სუბტიტრები გადიდებულად გიჩნდეთ, ბოლო ფუნქცია subtitle settings და დაარეგულირეთ, გსურთ იყოს ნორმალური ზომა, საშუალო ზომა თუ გადიდებული ზომა. აღნიშნული ინსტრუქციების ლინკი ასევე გამოჩნდება რამდენიმე წამში ჩვენთან ჩატში. ჩატის ნახვაც თქვენ შეგიძლიათ მენიუში, ქვედა ზოლში. დიდი მადლობა. საინტერესო კონგრესს გისურვებთ. გემშვიდობებით. Technical support in English, just 2 minutes. I will repeat what said Teona about, especially about languages, for everyone who is speaking English. And when presentators will speak Georgian, then you will need a function of translation. So let's have a look on Zoom. Move a bit your mouse on, or skip by tab to a function of interpretation. There is a small world sphere and interpretation below. You can click on the interpretation and choose language which you are speaking. English, probably it will be for you if you can understand me now. And when the Georgian presentators will speak, you will hear English translator. As for subtitles and sign language, we are providing this accessibility in Georgian language for Georgian users. But some of the videos are also with subtitles and sign in original languages. So technical support group, one more thing, sorry. If you cannot see interpretation mode, you will need to download a new version of Zoom and install it. Even now, you can find it on chat. Version 5.4.3 will be available with interpretation in different languages. Thank you for this technical moment. Hello, everyone.
welcome in a second day of first international Georgian conference about deafblindness. With us today will be lots of international guests, but at the very beginning, we want to say hi also with Maggie Bibiluri, who will co-host this meeting with me today. Hello Maggie. Hello. მოგესალმებით ყველას. მოხარული ვარ, რომ დღეს გვაქვს შესაძლებლობა უშუალოდ გავხსნათ მეორე დღე ჩვენი საერთაშორისო კონგრესის. მე გახლავართ მეგი ბიბილური, წარმოვადგენ დღეს უშუალოდ ამ კონგრესის ორგანიზაციის ჯგუფს და ასევე ვარ დამფუძნებელი საქართველოს ყრუ-უსინათლოთა კავშირის. ბედნიერი ვარ, რომ შესაძლებლობა გვაქვს დღეს პირველად საქართველოში ვუმასპინძლოთ ყრუ-უსინათლოთა საერთაშორისო კონგრესს, რომელშიც საკმაოდ წარმომადგენლობითი ექსპერტები და სტუმრები მყავს. მე მინდა მივესალმო ჩვენს პანელისტებს და ასევე ჩვენს დამსწრე საზოგადოებას, რომლებიც სპეციალურად თქვენთვის დღეს იღებენ მონაწილეობას ჩვენს კონგრესში. ესენი არიან ქვეყნები, დიდი პატივისცემით მივესალმები ჩვენს ექსპერტებს ინდოეთიდან, ბულგარეთი, ჩეხეთი, უნგრეთი, ესპანეთი და რა თქმა უნდა ამერიკა და ჩვენი ასე ვთქვათ სტრატეგიული პარტნიორი პოლონეთი. მიხარია რომ დღეს გვაქვს ასეთი საერთაშორისო კონგრესის ფარგლებში ვისაუბროთ იმ მნიშვნელოვან გამოწვევებზე და მნიშვნელოვან საკითხებზე, რომელიც ეხება უშუალოდ ყრუ-უსინათლოთა პირთა თემის ინტეგრაციას, მხარდაჭერას და იმ თემას, რომ შევძლოთ უფრო აქტიურად ერთიანი ძალებით ვიმუშაოთ ამ მიმართულებით. საქართველოსთვის არის ძალიან დიდი სიახლე და მე მინდა მივულოცო ჩვენ ქართველ კოლეგებს და იმ ჯგუფს, რომლებმაც 3 წლის განმავლობაში ჩვენი პოლონელი ექსპერტების მხარდაჭერით შეძლეს რომ ამ მიმართულებით კონკრეტული ნაბიჯები გადაედგათ. რადგან ჩვენი საერთაშორისო ექსპერტებისთვის მინდა გავაკეთო განცხადება, რომ სამწუხაროდ 3 წლის წინ თვითონ დეფინიცია ყრუ-უსინათლო ადამიანი არ იყო საქართველოში და ცნობადობა დღემდე არის ძალიან დაბალი. თუმცა ჩვენი ექსპერტების მხარდაჭერით შევძელით დაგვეწყო ეს პროცესი და დავიწყეთ საქართველოში ყრუ-უსინათლო პირთა სისტემის შექმნა, რომელიც ძირითადად რამოდენიმე კომპონენტისგან შედგებოდა. ანუ პირველი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რაც გავაკეთეთ, ეს არის ზუსტად ამ ადამიანების მოძიება, ამ ადამიანის ოჯახების და თემის მოძიება და მათთან კომუნიკაციის დამყარება. შემდგომ უკვე საქართველოს 4 ქალაქში, ეს არის თბილისი, ჩვენი დედაქალაქში, თელავში, ბათუმში, ქუთაისში ახლა ვაპირებთ, ზუგდიდში შევქმნით ყრუ-უსინათლო პირთა კლუბები, რომლებიც გახდნენ ამ ჩვენი ბენეფიციარების ფაქტიურად შეკრების ადგილი და მხარდაჭერის ადგილი, სადაც ჩვენს შეგვიძლია შევთავაზოთ სხვადასხვა სერვისები და მივაწოდოთ, გავუწვდინოთ ჩვენი მხარდაჭერის ხელი. მე ძალიან მიხარია, რომ 3 წლის განმავლობაში ჩვენ შევძელით ასევე მოგვემზადებინა თარჯმანი მეგზურები, რომლებიც უკვე დღეს პროფესიონალურად თავიანთ საქმიანობას ახორციელებენ. ასევე გავაკეთეთ რეკომენდაციების პაკეტი, რომელიც როგორც სახელმწიფო დონეზე, ასევე საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობოების დონეზე გავავრცელეთ და მივაწვდინეთ ხმა ჩვენი ყრუ-უსინათლო საზოგადოების და მე ვფიქრობ, რომ აი დღევანდელი კონგრესი არის ერთ-ერთი დიდი ღონისძიება იმისათვის, რომ
ვისაუბროთ აღნიშნულ საკითხებზე იმისათვის, რომ საქართველოს უკვე საერთაშორისო დონეზე იყოს წარმოდგენილი და მე ვიმედოვნებ, რომ როგორც დღეს, როდესაც ჩვენს ღონისძიებაში მონაწილეობას იღებენ უშუალოდ ყრუ სინათლო პირები, ჩვენი ბენეფიციარები, ასევე მომავალ წელს უფრო მეტად წარმომადგენლობითი და იმედია, რომ ლაივში შეგვეძლება მოვიწვიოთ ჩვენი ექსპერტები და გიმასპინძლოთ საქართველოში და უკვე საქართველოში გავაკეთოთ ეს კონგრესი, სადაც შესაძლებლობა გვექნება პირადად ოფლაინ რეჟიმში და არა ონლაინ რეჟიმში ერთობლივად ვიმსჯელოთ ამ საკითხებზე. მე კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადავუხადო პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს იმისათვის, რომ 3 წლის განმავლობაში საქართველოში მათი დამსახურებით ჩვენ შევძელით გაგვეკეთებინა ის დიდი საქმე და ის საკითხი, როგორც არის ყრუ სინათლო პირთა მხარდაჭერა, აქტუალური ყოფილიყო დღეს. ზუსტად მათი მხარდაჭერით და ფონდი ხუმანდოგის ორგანიზებით დღეს ტარდება ეს კონგრესი. მე აუცილებლად ასევე დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ყველა იმ პარტნიორ ორგანიზაციას, რომელიც დღეს ჩვენთან კონგრესის ფარგლებში თავის წვლილი აქვს შემოტანილი და ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ დღევანდელი კონგრესი შემდგარიყო და მინდა კიდევ ერთხელ ჩვენს გუნდს და ჩვენს მოწვეულ სტუმრებს მე ვხედავ აქ ძალიან საინტერესო მომხსენებლებს და ასევე სტუმრებს მადლობა გადავუხადო და დღევანდელი შეხვედრა კონგრესი გახსნილად გამოვაცხადო. მივესალმები კამილას და ვთხოვ, რომ დღევანდელი ღონისძიებას გავუძღვეს. დიდი მადლობა. Yesterday we started from a letter from President of the World Federation of the Deafblind, and today, because our audience is changing and it's today very international audience, we would like to present this letter again. A letter from Geir Jensen from Norway. He's the president of World Federation of the Deafblind since 2013 and wrote a message for Georgia. Dear host participants, colleagues, and friends, it is with a great sense of pride, honor, and humility, I, on behalf of the World Federation of the Deafblind, as its president, welcome you, the Georgian Union of Deafblind, to the international deafblind community. It is with an equal sense of pride, honor, and humility I congratulate you on hosting an event like the first International Congress of Deafblindness in Georgia. It is with deep regret I cannot attend personally, however, I am happy to see that representatives of our member organizations are actively involved. I look forward on strengthening our connection and to learn more of deafblindness in Georgia, as well as offer the full support of the Federation as far as our capacity allows. With your entry to our international deafblind community, our movement grows steadily stronger, focusing on best practices presented by fellow peers, experts with deafblindness. You make a statement to the world. There can be nothing about us without us. And it is we will not be left behind. I perceive this Congress as strengthening the World Federation work, advocating for universal understanding and recognition of persons with deafblindness as a unique and distinct disability group. I perceive the Congress as a strengthening of our endeavor toward more accessible interpreted guide services around the world. Above all, for me as a president of Deafblind Federation, this Congress symbolized that we are empowering ourselves, leading the way, using our voice to claim our rights. With this, I wish you all the best of luck for a success Congress.
And that's the letter from Norway, which we get. So we are very happy. And the first panel, we will meet with active members of the deafblind community, specialists working in this field from and around the world. First will be Michał Majszak from Poland. He is a sportsman, a long-distance runner, traveled all Poland on a tandem bike. It was in 80 days he managed to drive all Poland with his guide interpreter. And he's also author of autobiography book, In Silence and Darkness, Life with Usher Syndrome. Please welcome Michał Majszak with his discussion panel. Witam wszystkich, nazywam się Michał Majszak. Na początek chciałem podziękować Kamili za zaproszenie, za możliwość wygłoszenia prezentacji o sobie i o swoim życiu. მოგესალმებით ყველას. უპირველეს ყოვლისა მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო კამილას. მინდა მე მომეცა იმის შესაძლებლობა რომ წარმოგიდგინოთ ჩემი ცხოვრება და ზოგადად ესე თქვა ჩემი თავი. მე მქვია Michał Majczak. Nazywam się Michał, jestem osobą głuchoniewidomą. Choruję na zespół Ushera. Polega to na tym, że niedosłuch jest od dziecka na głębokim poziomie. Utrzymuję się na tym samym poziomie. Około 90% ubytku słuchu, zaś wzrok zaczyna się psuć od drugiej dekady życia. Najpierw pojawia się ślepota zmierzchowa, a później zaczyna się zawężać pole widzenia. Obecnie w wieku 36 lat mam już totalnie około 5% pola widzenia. უბრალოდ რაც შეეხება ჩემ თავს, მე მქვია მიხალი და მე ვარ ყრუდაუსინათლო პირი. მინდა აღვნიშნო, რომ როგორც ყრუდაუსინათლოს სმენის პრობლემები ბავშვობიდან მქონდა. მე მაქვს საკმაოდ ესე თქვათ მძიმე დარღვევა სმენის, 90% თქმის არ მესმის. რაც შეეხება ჩემ მხედველობას, მხედველობის დაკარგვა დავიწყე ესე თქვათ თანმიმდევრობით. ჯერ დაიწყო ესე თქვათ მეორე დეკადაში ჩემი ცხოვრების ქათმის სიბრმავით, თანდათანობით მცირდებოდა ჩემი მხედველობის არეალიც და დღეისთვის ჩემი მხედველობის ესე თქვათ არეალი შეადგენს დაახლოებით 5%. Od dziecka noszę aparaty słuchowe. Jednak dzięki pomocy rodziny i zwłaszcza rodziców, którzy zadbali o moją edukację, o to, że mogłem jeździć do logopedy, mimo że w latach 80. logopeda był czymś właśnie rzadko spotykanym, to rodzice mi pomogli. Pokazuje, jak ważna jest rodzina i jak ważna jest rewalidacja, czyli nie zrzucanie odpowiedzialności na innych, na logopedów, wychowawców, tylko jak ważna jest praca w rodzinie, praca od podstaw, dzień za dniem. I dzięki temu, że chodziłem młodości do logopedy, to teraz mogę się komunikować za pomocą normalnie mowy werbalnej. To jest bardzo istotna sprawa. მე უბრალოდ მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ ოჯახის მხარდაჭერა და მშობლების დახმარება. ჩემს ესე თქვათ მაგალითთან გამომდინარე, ვინაიდან მე ბავშვობიდან უკვე ვიყენებდი სმენის აპარატებს და ბავშვობიდან მიწევდა ექიმებთან სიარული. ოღონდ ჩემი მშობლების შემთხვევაში ეს არ იყო ისე, რომ შემაშობლებმა ლოგოპედებს და მხოლოდ მასწავლებლებს რაღაცეები მიაბარეს, არამედ ყოველდღიურად მშობლები მუშაობდნენ ჩემთან. მე ნამდვილად მადლიერი ვარ მშობლებისა, რომ მე მომეცა იმის შესაძლებლობა, რომ ლოგოპედთან მევლო თითქმის ყოველდღე 90-იანებში და აი ამის დახმარებით და ჩემი მშობლების უდიდესი შრომის დახმარებით მე დღეს საუბრობ და შემიძლია გამახორციელო კომუნიკაცია, ვერბალური კომუნიკაცია, რომელიც რეალურად ამ ლოგოპედთან სიარულის შედეგად გამაჩნია. Przez większość życia chodziłem do publicznych, normalnych szkół, nosiłem aparaty słuchowe. Takim momentem przełomowym w życiu był 20 rok życia, kiedy to pojawiła się diagnoza zespołu
Ashera i od tego momentu dowiedzieliśmy się, że zacznę tracić pomału systematycznie wzrok. To był moment załamania, depresji i paradoksalnie dzięki temu odkryłem swoje pasje. Żeby nie myśleć o tej chorobie, żeby się nie załamać, postanowiłem zacząć biegać oraz zacząłem jeździć również na wyprawy tandemowe. უბრალოდ მინდა έτσι რაღაცას აღნიშნო, რომ დავდიოდი ჩვეულებრივ სკოლაში, მეკეთას სმენის აპარატები და საჯარო სკოლებში დავდიოდი. უბრალოდ 20 წლის რო გავხდი, აღმოვაჩინე, რომ მე ვარ აშერის სინდრომის მქონე პირი და უკვე ვიცოდი და მქონდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ თანდათანობით დავკარგავდი მხედველობასაც და იმის გამო, რომ არ ჩავარდნილიყავი დეპრესიაში და არ დამძიმებულიყო ჩემი, ესე ვთქვათ, მდგომარეობა, დავიწყე ახალი ხობის ძებნა და აი ზუსტად აი ამ პერიოდში დეპრესიის მაგნურად ვიპოვა ჩემი ხობი და ჩემი ხობია სირბილი. მინდა ასევე აღნიშნო, რომ ძალიან ბევრ, ესე ვთქვათ, მარათონშიც ვიღებდი მონაწილეობას და დავიწყე, ესე ვთქვათ, ჩემი სპორტული ცხოვრება. Ten moment diagnozy Ashera to był moment przełomowy w moim życiu. Jak wspominałem, zacząłem uprawiać sport, zacząłem podróżować, wstępować do różnych organizacji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi. Zacząłem jeździć po zawodach, startować w maratonach na całym świecie. Na prezentacji widzimy zdjęcia z różnych moich zawodów biegowych, m.in. maratonu w Nowym Jorku, Berlinie, Rzymie, czy też wypraw tandemowych. Paradoksalnie ta diagnoza to była taka coś w rodzaju, również miała dobre przesłanie, ponieważ poznałem środowisko osób z niepełnosprawnością. Jedne drzwi się przede mną zamknęły, ale otworzyły się inne drzwi. მე უბრალოდ მინდა ასევე აღნიშნო, რომ აი ეს მომენტი, ის დღე, როდესაც მე გავიგე ჩემი დიაგნოზი, რომ მე ვარ აშერის, ისე თქვა, სინდრომის მქონე პირი, უცებ გამიხსნა სულ სხვა პერსპექტივები. ანუ მე დავიწყე სპორტის და ის სპორტი იყო ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ დავიწყე სირბილი, სხვადასხვა მარათონში დავიწყე მონაწილეობა და ვიღებდი სხვადასხვა სპორტულ კონკურსში მონაწილეობას, დავბრუნდი ნიუ-იორკში და ანუ ბერლინში, რომშიც ვიყავი გასული, დავიწყე მოგზაურობა და უბრალოდ მინდა აღნიშნო, რომ გავხდი ძალიან აქტიური. მივიღე გადაწყვეტილება, რომ გავერთიანებულიყავი სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებში, რომლებიც უშუალოდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან მუშაობდნენ და საბოლოო ჯამში ტანდემების, ესე ვთქვათ, სპორტულ შეჯიბრებშიც ვიყავი და მონაწილეობდი. მე მინდა აღნიშნო ერთი რაღაცა, რომ ერთის მხრივ ეს იყო ჩემთვის ესეთი გარდატეხის მომენტი აშერის სინდრომის შესახებ რო გავიგე. ვინაიდან ერთის მხრივ ერთი კარი ჩემთვის დაიკეტა, მაგრამ სხვა კარები გაიხსნა. Jedną z najważniejszych organizacji, do jakiej wstąpiłem i jaką poznałem, było Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym. Zrzeszało one głuchoniewidomych z całej Polski. To była wspaniała organizacja, dzięki niej poznałem wielu przyjaciół, zarówno wśród głuchoniewidomych, jak i wśród przewodników. Ta organizacja prowadziła wiele wartościowych warsztatów, turnusów rehabilitacyjnych dla głuchoniewidomych. Mogliśmy się dzięki nim integrować z samym sobą, jak i z pełnosprawnymi uczestnikami. To było bardzo ważne. ასევე მინდა აღნიშნო ერთი რამ, რაც იყო ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ჩემთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა იქონია ზუსტად ერთ-ერთმა ორგანიზაციამ, არასამთავრობო ორგანიზაცია, ეს იყო ყრუდა უსინათლოთა, ესე ვთქვათ, ასოციაცია, რომელიც მე დამეხმარა, რომელმაც მოახდინა ჩემი ინტეგრაცია სხვა ყრუდა უსინათლოების
პირებს შორის. ანუ აი ამ ორგანიზაციის დახმარებით, მე მქონდა იმის შესაძლებლობა, რომ მონაწილეობა მე მიიღო სხვადასხვა ტრეინინგში, სადღაც სემინარში იყო სარეაბილიტაციო, ესე თქვა, კურსები, რომელშიც მონაწილეობდი. აი ზუსტად აი ამის დახმარებით განხორციელდა ჩემი ინტეგრაცია, მე მომეცა იმის შესაძლებლობა, რომ ძალიან ბევრი საინტერესო და კარგი მეგობარი, ესე ვთქვათ, მომეპოვებინა ამ საზოგადოებაში და აი ნამდვილად დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო აი ამ организациას. მისი დიდი წვლილისთვის ჩემ ცხოვრებაში. Kolejnym ważnym etapem w moim życiu było napisanie i wydanie własnej książki autobiograficznej. Wydałem ją w tym roku, pół roku temu. Nosi tytuł Ciszy w ciemności. Życie z zespołem Ashera. Opisałem w niej od dziecka rozwój choroby do dnia dzisiejszego, jak również opis swoich pasji, a więc głównie biegania, wypraw tandemowych, jak również opisałem środowisko głuchoniewidomych w Polsce, na świecie oraz krótki poradnik, jak pomóc takim osobom z wadą słuchu i wzroku. Książka miała na celu przede wszystkim pokazać świat niepełnosprawnego od środka, jak również zainspirować innych, pomóc innym ludziom w podobnej sytuacji co ja, ich rodzinom, przyjaciołom i przede wszystkim zainspirować wszystkich do aktywnego trybu życia i do niezamykania się w sobie i bycia otwartym na innych. მე უბრალოდ მინდა აღნიშნო, რომ ასევე საზოგადოებაში მე გავიცანი ძალიან ბევრი თარჯიმანი მაქვს, რომელმაც დამეხმარა, მაგრამ ასევე მინდა მოგიყვეთ ჩემი ცხოვრების შესახებ. მე მინდა აღნიშნო, რომ აი ზუსტად აი ამ ჩემმა გამოცდილებამ მომცა იმის შესაძლებლობა, რომ დამეწერა წიგნი. ჩემი ავტობიოგრაფია რეალურად ამ წიგნის სახელწოდება არის სიბნელეში და სიჩუმეში. აქ მე ჩემ წიგნში აღწერე ჩემი ცხოვრება, როგორ გამოიყურება ჩემი ყოველდღიური ცხოვრება, როგორ მივედი იმ შედეგებამდე, რომელიც მე მაქვს. მე ვარ საკმაოდ აქტიური ადამიანი, მე მონაწილეობ სხვადასხვა კონკურსში, მოგზაურობ და მინდა ის წიგნი რეალურად ნახევარი წლის წინ, ესე ვთქვათ, გახდათ გამოქვეყნებული და მე მინდა რომ ვაჩვენო საზოგადოებას ჩემი სამყარო და ის სხვადასხვა პერსპექტივა, რომელიც ჩემ სამყაროს ახასიათებს. მე ჩემ წიგნიდან გამომდინარე მივეცი სხვადასხვა ტიპის რჩევები ოჯახისთვის, იმ ახლო ადამიანებისთვის, ვინც არიან კუდო უსინათლო ადამიანის ირგვლივ, მათთან ერთად. ანუ აქედან გამომდინარე მინდა კიდევ ერთხელ ხასგასმით აღნიშნო, რომ როდესაც შენ გაქვს ეს დიაგნოზი, რომელიც მე მაქვს, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ უნდა ჩაიკეტო და არაფერი არ გააკეთო. შენ შეგიძლია რაღაც ეკეთება და შენ ეს უნდა გამოიყენო ეს შანსი და მაქსიმალურად იყო აქტიური. W książce zwracam uwagę, jak ważna jest właśnie ta praca w rodzinie od podstaw. Miłość do dziecka nie powinna się ograniczać do spełniania jego zachcianek. To jest żmudna i długa praca. Po książce zwracam uwagę, jak ważna jest również aktywność fizyczna, jak ważne są kontakty z innymi. მე უბრალოდ რის თქმა მინდა, მე მინდა გაჩვენოთ თუ რა ოდენ მნიშვნელოვანია ოჯახის როლი ადამიანის ცხოვრებაში, ვინაიდან ეს არ არის მხოლოდ სიყვარული, ერთგვარი სიყვარული ბავშვის მიმართ, როდესაც შენ ბავშვის ყველა სურვილს ახდენ, ეს არის საკმაოდ რთული სამუშაო, ყოველდღიური სამუშაო, რომელიც მშობელმა უნდა გაუწიოს თავის შვილისთვის, რასაც აკეთებს ყოველდღიურად. ანუ არ არის ძალიან მარტივი, მაგრამ შედეგიანია. ისიც უნდა გვახსოვდეს, რომ უაღრესად მნიშვნელოვანია იყო აქტიური და მაქსიმალურად ჩაერთო სხვადასხვა აქტივობებში. ასევე მე მინდა აღვნიშნო, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყოს შესაბამისი ორგანიზაციები, რომელიც დაგეხმარებათ. მაგალითად, ჩემ შემთხვევაში ეს იყო ყრუ უსინათლოთა, ანუ ესე ვთქვათ, ყრუ უსინათლოთა ასოციაცია, რომელიც მე პირადად ძალიან დამეხმარა და არა მხოლოდ მე. Wydaje mi się, że chciałem przekazać
Przekazałem to, co najważniejsze, to powiedziałem. Generalnie starałem się być w książce bardziej takie pozytywne przesłanie. Oczywiście opisuję również negatywne przeżycia, emocje, ale większość jednak zdecydowanie pozytywnych, żeby zainspirować, żeby pokazać, że życie mimo wszystko jest warte przeżycia, że nie wolno się zamykać w sobie, trzeba być zawsze otwartym na inne osoby, na inne poglądy, że mimo wszystkich trudów życie jest naprawdę piękne. Dziękuję za wysłuchanie mnie. მე უბრალოდ მინდა გირჩიოთ ან მეც მასე ვცხოვრობ. რა თქმა უნდა, არსებობს რაღაც ნეგატიური ემოციები ჩვენში და მეც მქონია განწყობა უფრო ნეგატიური, მაგრამ მე მაქსიმალურად ვცდილობ ვიყო პოზიტიური და თქვენ გირჩევთ იყოთ მაქსიმალურად პოზიტიურები, ვინაიდან აი ეს პოზიტიურობა და გახსნილობა სიახლეებისთვის, სხვა ადამიანების მიმართ ყოველთვის უფრო მეტად გეხმარება. უნდა იყო აქტიური, უნდა იყო მაქსიმალურად პოზიტიური იმისთვის, რომ არ ჩაიკეტო. ანუ ჩანი დაავადება არ ნიშნავს იმას, რომ შენ უნდა იყო ჩაკეტილი და არ უნდა გახვიდე გარეთ. არა, შენ უნდა იყო აქტიური, შენ უნდა გამოიყენო თითოეული წუთი და წამი შენი ცხოვრების. აქედან გამომდინარე, მინდა აი ამ პოზიტიურ ნოტაზე, ესე ვთქვათ, დავასრულო ჩემი პრეზენტაცია და უპირველეს ყოვლისა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ ესე ვთქვათ, მომეცა მე იმის შესაძლებლობა, რომ წარმოვიდგინოთ ჩემი ცხოვრება თქვენ და თქვენი დრო გამოყავით ჩემი პრეზენტაციის თან ესე ვთქვათ შეცნობის საშუალება მქონდა თქვენ და თქვენს დაგაინტერესათ. Chciałem jeszcze powiedzieć, że jeżeli ktoś miałby jakieś pytania, sugestie, propozycje, to oczywiście organizator przekaże kontakt i jestem oczywiście do dyspozycji, odpowiem na wszelkie pytania. Dziękuję. ამემატებინა კიდევ ერთი რამ, თუ თქვენ გექნებათ რამე კითხვა, შეიძლება იყოს რამე კომენტარი, რამე შემოთავაზება ან იდეა, თქვენ შეგიძლიათ ორგანიზატორების საშუალებით გადმომცეთ, მე დიდი სიამოვნებით გავეცნობით თქვენ კომენტარებს, ასევე თუ გექნებათ რამე კითხვა, დიდი სიამოვნებით გიპასუხებთ ჩვენი ორგანიზატორების საშუალებით, ვინაიდან ისინი აუცილებლად მოგაწვდიან კონტაქტს. Thank you a lot for Michał Majchrzak. He is here with us already. So when the time of discussion will come, we can ask a question directly to Michał through chat. And the next person who will share today's experience is Leila Hachapuridze. It's a lady, we usually know her as Matsatso Hachapuridze. She will introduce herself. She's the founder and the chair of the Wolfram Syndrome Georgia, a member of advisory board for the protection of the right of person with disabilities under the Office of the Public Defender. But as for daily living, she's also officer of the tax monitoring department at the Revenue Service. Please welcome Leila Matsatso Hachapuridze. მოგესალმებით. მე ვარ მაცაცო ხაჭაპურიძე, 33 წლის. მე გახლავართ ვოლფრამის სინდრომის მქონე სმენადაქვეითებული უსინათლო პირი. ეს ორივე სენსორული დარღვევა არის ვოლფრამის სინდრომის გამოვლენა. მე ვმუშაობ 2012 წლიდან შემოსავლების საფსახურში. გადამხდელებს ტელეფონზე ვუხსნის სასაქონლო ზედნადების გამოწერა როგორ ხდება. ეს სასაქონლო ზედნადების ელექტრონული გამოწერა ძალაში შევიდა 2012 წლიდან. მე ვარ 3 არასამთავრობო ორგანიზაციის თანადამფუძნებელი. ესენია ყოველი მეათე ჩვენგანი, ვოლფრამის სინდრომის საქართველო და ეს გახლავთ ინკლუზია და სოციალური თანასწორობა 2020 წელს დავაფუძნეთ მე და კეთი მჭედლიშვილმა ერთდროულად. 2017 წელს 3 წლის წინ მეგობრის რჩევით მე დავაფუძნე კიდევ ორ ვოლფრამის სინდრომის მქონე პირთან ერთად, ერთი ჩემი და არის, ერთი კიდევ სხვა
ვოლფრამის სინდრომი საქართველოს და რატომ საქართველოში სინდრომს არ აქვს დაავადების იშვიათი სტატუსი, ქვეყანაში არ არსებობს სამედიცინო სერვისი ვოლფრამის სინდრომის მქონე პირებისთვის. ამიტომ ეს არის აუცილებელი ჩვენი ჯანმრთელობის შენარჩუნებისთვის, ეს არის გარკვეული პრევენცია. ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ ვოლფრამის სინდრომის მქონე პირებს. საქართველოში სულ ვართ 19 პირი, ეს მე მოვიძიე დიაბეტიან ბავშვთა დაცვის ორგანიზაციაში გადმომცეს დაახლოებით ესია, რაც არის დაფიქსირებული. 19 პირიდან 13-ს გვაქვს ერთდროულად სმენისა და სინათლობის პრობლემა. 13 ადამიანიდან 4 ვიყენებთ სმენის აპარატებს, მე სმენის აპარატს ვიყენებ უკვე 6 წელია. სადღაც თინეიჯერობის ასაკიდან იყო პირველი ხარისხის სმენის დაქვეითება, როცა ნამდვილად არ რჩიოდი არ მექნებოდა დისკომფორტი და არ დამიყენები ამიტომ სმენის აპარატი, დავამთავრე უმაღლესი. აი, როცა უკვე დავსაქმდი, მაშინ ვიგრძენი ცოტა დისკომფორტი და ეგრევე მივმართე სამანყოფოს, გავიკეთე აუდიოგრამა და გავიკეთე სმენის აპარატი. მხოლოდ მე არ დამიყენებია სახელმწიფოს მიერ გაცემული უფასო სმენის აპარატი, იმიტომ რომ მე მქონდა მაშინ 2012-ში ესე იგი მეორე ხარისხის სმენის დაქვეითება და არ გაიცემოდა უფასო სმენის აპარატი, ამიტომ შევიძინე. მომიწია ყიდვა. ასევე წელიწადში მეორე ყურზეც საჭირო გახდა და ისიც შევიძინე ჩემით. რაც შეეხება დანარჩენებს, სმენის პრობლემა ვისაც აქვს და თან უსინათლო, უმეტესობა არის სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან. მათ ძალიან დიდი პრობლემა აქვთ, რომ იყიდონ ხარისხიანი სმენის აპარატები, რაც ჩვენთვის აუცილებელია. სულ გითხარით, მეორე ოთხს ვიკეთია სმენის აპარატები, აქედან 2 საქართველოში ვცხოვრობ დღესდღეობით, 2 კი საზღვარგარეთ არის და იქ შეძლეს შეძენა ან თვითონ სახელმწიფოს მიერ გაიცა ეს აპარატები. საქართველოში ჩვენ გვყავს ერთი ვოლფრამის სინდრომის მქონე დედა, რომელიც არის საქართველოში პირველი, მსოფლიოში კი მე-7 ქალი, რომელმაც შვილი გააჩინა. და მას ძალიან ჭირდება სმენის აპარატები, მაგრამ არ აქვს შესაძლებლობა და ვეყიდულობენ ამ პრობლემას ძალიან საკმაოდ განიცდის. ახლა რაც შეეხება დღევანდელ მდგომარეობას, მე 2020 წლის 12 მარტიდან აღარ დავდივარ სამსახურში. თვითონ სამსახურის ჩემი განყოფილების უფროსმა დამითხოვა, მირჩია სახლში ყოფილიყავი, დისტანციურად რაც შემეძლო იმას კი ვაკეთებ. იმიტომ რომ რისკ ჯგუფი ჩემ შემთხვევაში მაღალია, მე ვარ ასევე დიაბეტიანი, მე მაქვს 2 სახის დიაბეტი, ერთი არის შაქრიანი დიაბეტი, მეორე არის უშაქრო დიაბეტი. ეს ყველა ვოლფრამის მქონე პირს ასე აქვს მსოფლიოში. ამიტომ ვარ სახლში, ვისწავლე სუმის გამოყენება, ვერთვები სხვადასხვა. მე როცა 2017 წლის ნოემბერში დავაარსე ორგანიზაცია, დეკემბრის თვეში უკვე შევხვდი საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში ჯანდაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელს და ველაპარაკე, ადვოკატირება იყო ეს, რომ შეექმნათ მიენიჭებიათ ვოლფრამის სინდრომისთვის იშვიათი სტატუსი. მივიღე მისი მოსაზრებები ამ საკითხთან დაკავშირებით, შემდეგ გაზაფხულზე კიდევ მიმართე ამ სამსახურს საკანონმდებლო ორგანოს, მათ მითხრეს, რომ შემეტანა ოფიციალური განცხადება
პარლამენტის თავმჯდომარის სახელზე შევიტანე ეს განცხადება. იყო საკმაოდ დადებითი პასუხები. გავწია ყველანაირი ლობირება, ადვოკატირება გასული წლის ნოემბერში მივიღე დაპირება, რომ ბიუჯეტის თანახმად იქნებოდა იზრუნებდნენ ასაკში შეუზღუდავად შექმნიდნენ სამედიცინო სერვისს. ეს იქნებოდა 2020 წლიდან, მაგრამ იმის გამო რომ შეიცვალა კადრი, იმის გამო რომ ზუსტად 20 წლის თებერვლიდან დაიწყო ეს კორონა და შეიქმნა გამოცხადდა პანდემია ქვეყანაში, შეჩერებულია დღესდღეობით და მე რამდენჯერმე კიდევ მივმართე პროგრამების მენეჯერს დავიმატე Facebook-ზე, მაგრამ დღესდღეობით აი ფაქტობრივად აზრდაკარგულია ზედმეტი მომსახურების მიუხედავად იმისა, რომ ცალ-ცალკე არის შაქრიანი დიაბეტის პროგრამა მომსახურების, სამედიცინო მომსახურების, შაქრიანი უშაქრო დიაბეტის ცალკე, აუდიოგრამაც აქვს, მაგრამ საჭიროა ჩვენთვის ვოლფრამის სინდრომის მქონე პირებისთვის გაერთიანება ამ ყველაფრის და ეს ვერ მოხერხდა ჯერჯერობით ამ არეულობის გამო. პირველ რიგში აუცილებელია და ჩვენთვის საჭირო ვოლფრამის სინდრომის მქონე პირებისთვის იმისთვის, რომ შენარჩუნდეს მათი მდგომარეობა, გაკონტროლდეს, რაც შეიძლება ხშირად საჭიროა არსებობდეს სამედიცინო სერვისი, უფასო უფასო სამედიცინო სერვისი. სადაც შემოწმებული იქნება გაკონტროლდება როგორც შაქრიანი დიაბეტი, ასე უშაქრო დიაბეტი. მხედველობის მდგომარეობაც თუ არიან ესე იგი ნარჩენი მხედველობის ნაწილობრივ მხედველები, ვოლფრამის მქონე პირები, მათთვის შემოწმდება ნერვის მდგომარეობა, აქ ხდება ნერვის ატროფია და რადონეზე არა მდგომარეობა. ასევე და აუცილებლად შემოწმდეს 6 თვეში ერთხელ მაინც სმენის მდგომარეობა, რომ რაც შეიძლება დროულად მოხდეს სმენის აპარატის გამოყენება. სმენის აპარატს ჭირდება შეჩვევა, მე პირადად დამჭირდა პირველად 2014 წელს დაახლოებით 2 თვე სმენის აპარატთან შესაძლებლად და კიდე რამდენჯერმე წელიწადში შეdaჭირდა ექიმის მიერ, სპეციალისტის მიერ ესე იგი შესწორება, რამდენად სწორად და კარგად მისმოდა, ან ზედმეტი უხეშმები რაც იყო მისი მოშორება. ამიტომ აუცილებელი არის ეს რაც შეეხება ჯანდაცვას, რაც შეეხება სოციალურ ამბავს, ეს არის სოციალურ მოდელზე გადასვლა ჩვენ ქვეყანაში ჯერჯერობით, როგორც მე ვიცი, აჭარაში, ბათუმში დაიწყეს საპილოტო სახის პროგრამა იყო ეს და სასურველია, რომ თბილისშიც და საერთოდ მთლიანად საქართველოში რაც შეიძლება როზე დაიწყოს სოციალურ მოდელზე გადასვლა, რადგან ყველა სხვადასხვა მდგომარეობა გვაქვს, ყველა სხვადასხვა ფუნქციური მოვალეობა თუ შესაძლებლობა და მოხდეს ამ ყველაფრის განხილვა და თუ შესაძლებელი იქნება, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის საჭიროა ამ ძირადღირებული ხარისხიანი სმენის აპარატების საყიდლად, რომ შევძლოთ ამისი შეძენა, პენსიის მომატება. თუ ესეც იქნება გათვალისწინებელი, ეს ძალიან კარგია. მე როცა თქვათ ერთ-ერთმა ჩემმა ბენეფიციარამ მიმართა სახალხო დამცველის აპარატს, მათ უპასუხეს, რომ ამაში ეს საკითხი უშუალოდ პრემიერ-მინისტრს ეხება და შესაბამისად ჯერჯერობით ეს საკითხი შეჩერებულია და ასევე ვიცი, რომ სხვა შეშემატირებიც შეიძლება არ იყოს ვოლფრამის სინდრომი, საჭიროებენ პენსიის მომატებას, რომ მშობელმა შეძლოს, როცა მას საჭიროა მშობელის სახლში ყოფნა, უნდა ქონდეთ რაღაცა
ფინანსური საშუალება, რომ მშობელი იჯდეს სახლში, არ იმუშაოს და რაღაცით იარსებოს. ამიტომ ეს ხო, სადაც შეეხება ჩვენ მე სულ ყველა შეხვედრაზე ამას ვამბობ, აუცილებელია გაეროს კონვენცია გვეუბნება ამას 26-ე მუხლი, რეაბილიტაცია, აბილიტაციაზე ზრუნვა. როგორც უსინათლოსი, ასევე სმენა დაქვეით უსინათლო პირის, რომ შეეჩვიოს ის დამხმარე საშუალებების გამოყენებას. პირადად მე 2017 წელს ქვეყანაში იყო ეს პროგრამა, ეს იყო მობილობა ორიენტაციის კურსი, ესე იგი მე ვისწავლე როგორ უნდა გამომეყენებია დამხმარე თეთრი ხელჯოხი. ასევე ესე იგი მასწავლეს რამდენიმე გარემო, ეს იყო ჩემი ეზო, კონკრეტულად ერთი სასურველი კაფე, ვთქვათ, სივრცის აღქმა რომ მქონოდა, ესე იგი დამოუკიდებლად გადაადგილების დროს იმ ადგილებში. და ძალიან კარგი და საჭირო კურსია ეს თეთრი ხელჯოხის შესწავლისთვის. ხმოვანი პროგრამა დამოუკიდებლად შევისწავლე მე, იმიტომ რომ მე მყავს ბავშვობის მეგობარი უსინათლო პირი და უკავშირდი მას, როცა შემექმნა ეს პრობლემა, ამიტომ ეს ყველას თუ ნაცნობი და ეს არ ყავს, უნდა იყოს რეაბილიტაცია, აბილიტაციის კურსი, რაც დღესდღეობით საქართველოში არ გვაქვს. Thank you, Matato, for sharing this Georgian experience. Now we will move to Czech Republic, and we will listen to Veronika Grulova from organization LORM, Society for the Deafblind. She's a traveling social worker, social counselor, interpreter, guide, reader, trainer, and education support worker. She will feel us more like in Czech Republic. Let's meet her. Good afternoon, my name is Veronika Grulova. I am a social worker from organization LORM, Society for the Deafblind, and today I would like to introduce you the development of care and social services for the deafblind in Czech Republic. I will mention some important milestones of which organization LORM was part. But first of all, I would like to tell you how was the situation before the revolution in 1989. That time the special care of deafblinds wasn't developed at all. Deafblind individuals were mostly considered as intellectually disabled, and they were often placed into institutions for mental disorders. The only subject which existed and which protected the rights of disabled was a disability union. In the beginning of 90s, there was a huge development of non-profit sector, and a lot of non-profit organizations were established, as well as Association LORM as a greenfield project in 1991 by initiative of people from Deaf Union. They call a meeting, they set a new code, rules, they set introductory committee, and they also named a leader of the organization, and it was a person with a deaf blindness. So work from the beginning was focused mainly on screening and searching deaf-blind people and also families with deaf-blind members. There were some area workers who provided individual care, but even though work was mostly focused on organizing activity weeks and club meetings for associating deaf-blinds and their families. First main target was to establish school institutions for deaf-blind children, and with the help of LORM, there was created a special class in Olomouc and a special school in Beroun, which are existing until today. A very important event was modification of Czech version of LORM's alphabet. In 1993, it was created by Czech deafblind people at their meeting.
And why they tried to create it? Because they were trying to use a method of communication which is not so slow and which is also easy to learn. And they found LORM alphabet as a good one. LORM alphabet was invented by Czech deafblind philosopher, journalist, and poet. He was using a pseudonym LORM. And he was born into Hebrew family. They were speaking German, so they why the original version is in German language. And LORM hand touch alphabet was publicized after his death. And it looks like this, that we are using a palm of hand with fingers little spread, and the speaker uses usually index finger for pointing different letters on the palm. As the time went on, organization LORM was part of different international meetings of deafblinds, and they knew in other European countries red and white cane is used as a symbol of deafblindness. There is a tactile sign language used among deafblind people, and also there is a special definition about deafblindness. So LORM collaborated with the Ministry of Transport and Communication on preparing a new decree, which described that red and white cane is a new aid for the movement in the public spaces, and it's also a symbol of deafblindness, which differs blind people which are using white cane from deafblinds. Yeah, here it is. The same year, in 2001, the document called Memorandum was signed. It was signed by representatives of health insurance company, doctors, and of representatives from organization LORM and Tiflo Service. This document described a special rules which deafblinds should have for getting compensatory and especially hearing aids. Until that times, deafblinds had claim only just for one hearing aid with financial support of health insurance, but since that document was signed, they had claim for 2 hearing aids with financial support of health insurance. So in 2004, LORM launched a collaboration with experts from special education departments at Palacký University in Olomouc and Masaryk University in Brno. They worked together on creation and implementation of tactile sign language into lives of deafblinds. They organized a testing activity week where the tactile sign language was used. And since then, they worked on the development of tactile sign language by publishing and preparing manual and 2 CD-ROMs about tactile sign language. Here we can see some photos from this activity week. And from this year, they also try to involve their users into many different activities, such as, for example, summer activity weeks on tandem bikes. Here we can see the photos, and winter activity weeks on cross-country skis, weekend activities like LORM Olympics and Hieronymus LORM Art Award. In 2005, a working group from LORM started to work and prepare a new definition of deafblindness. They relied on a Nordic definition, which accepted a social aspect of deafblindness, not a medical one. And it meant that deafblindness is a really unique disability of a concurrent hearing and vision impairment of varying degree. And it causes difficulties in communication, in mobility, and also in full participation in society. A huge change for social services meant a new act on social services accepted in 2006, and it established a new whole system of social services. So for organization LORM, it meant to specialize social services, to register them, to declare new code rules. Also, there were new rules on requirements on education of social workers, new rules for reporting services, and for inspections of services.
for deafblind individuals in demand getting disability ID card and care allowance. In 2008, there was a big step because a new call or act on the communication systems of deaf and deafblind people was accepted, and it defined different communication methods of deafblindness and deafs, such as sign language, tactile sign language, braille, Lorem alphabet, and so on, and gave deafblind people a right to choose any of these communication methods and to use it in public. Nowadays, is Lorem public and a non-governmental organization which brings together deafblind people, their families, volunteers, professionals, provides individual social care at clients' homes, but also group social care at our counseling centers, which are in the whole country. For example, I work in South Moravian region in Brno. Lorem provides a range of social services such as professional social counseling, which means helping with getting compensatory aids, care allowance, ID card, and so on. Social rehabilitation, which means guiding, helping with self-care, training with the training of mobility and movement, interpreting services, and social activation services, which means activity weeks and club meetings. Lorem also publishes a magazine called Doteky, or The Touches in translation, 4 times per year, and you can get it in a large print, braille, or a voice record. Lorem also raises awareness about deafblindness by organizing different campaigns and public collections, and try to get some financial support for social services and projects for the deafblinds. Here are some photos from all of these events. Yes, so if you have any other questions, don't hesitate to ask me. Thanks for your attention. Thank you, Veronica, for overall look on the support system in your country. And Czech Lorem alphabet actually was one of the few we based on and inspired during preparing a Georgian version of Lorem alphabet. So it's nice also to see your experience. And also, I would like to encourage attendees to think about questions to ask, because Veronica is with us now, and during discussion will came to answer questions. The next presenter, Tamás Gangl, President of the Hungarian Deafblind Association, Executive Committee member of the European Deafblind Union, will share his Hungarian experience, and this presentation is showing us how new technologies are bringing us closer together and make the connection possible. You will now see how the technology can work for the deafblind community. The President of the Hungary. Greetings from Hungary to the participants of the Congress in Georgia. My name is Tamás Gangl, the President of the Hungarian Deafblind Association. I have asked Feroce Királyhidi, the Secretary General of the Hungarian Deafblind Association, to present the organization and the situation of the Hungarian deafblind people during the next slides. Hungarian Deafblind Association was founded
in 1994. Our main goals are to support deafblind children, adults, and their families, and provide them with advocacy, to support the integration of deafblind people into the society, to raise public awareness regarding deafblindness and distinct disability, contribute to deafblindness prevention. The advocacy is an important part of our work in the association. We keep in touch with all nationwide organizations which work with disabled people, and we have continuous agreement in many areas with the ministry and with the government. Some of our services are available just for our members, but the interpreter service and the rehabilitation program is available for all deafblind people in Hungary. The census in 2011 in Hungary provided interesting results regarding deafblind identity. I emphasize that it was the first census in which deafblindness was one of the optional disability categories. Before the census, the number of deafblind people was estimated about 2,000 in Hungary. Based on the data of the census, more than 3,000 people have identified themselves as deafblind. In addition, more than 12,000 is the number of those who have not considered themselves as deafblind, but they had marked both visual and hearing disabilities on the census questionnaire. Thus, about 15,000 deafblind people may live in Hungary, and only 1 in 5 identifies as deafblind. Hungary ratified CRPD in 2007. The Sign Language Law and the Rehabilitation Law for visually impaired and deafblind people cause real help in our life in Hungary free of charge. We think that the international cooperation and experience exchanges are very important. That's why we are members in international organizations, and in some of them we are in the executive committee also. If you have any question or you would like to have more information, you can find our contact facilities on the last slide. Thanks for your attention. Thank you a lot for sending us this interesting presentation. Actually, it was partially because of COVID situation and police hours that we couldn't exactly prepare live streaming. But we can move further to Francesco Javier Trigueros, president of FASTOCIDE, a Federation of Associations
of deafblind people of Spain, president of national level also of this organization, and president in Valencian community. Vice President in European Deafblind Union, and auditor in World Federation Deafblinds. A deafblind person with Usher syndrome type 1 and dog guide user will speak now about Spain and their experiences. Hi, I'm a deafblind person with Usher syndrome type 1. My name is Francisco, and this is my sign. I live in Spain. Also, I'm the president of the Federation of Associations of Deafblind People in Spain, FASOCIDE. Deafblindness is not just one disability because you cannot hear or see anything, which means it's a double and more severe disability. Within deafblindness, we can find different characteristics that we put into 4 groups. Group 1, deafblind person that cannot see and cannot hear anything or has a severe sight and hearing loss. Group 2, a deaf person with different visual impairment. Group 3, a blind person with different hearing impairment. Group 4, people who was born normal but during their life suffer hearing and sight loss, or people who suffer an accident or an operation, what makes these senses become affected. Communication system. There are so many communication systems. 1, writing with pencil, chains, because we will use our finger as a pencil and the hand palm as a paper. So we will write on capital letters, letter by letter, the sentence on the hand palm like this. The second, tactile hand alphabet. We adapt the alphabet on the hand palm. We do like this: A, B, C. The third one is dactyls. Using sign language and alphabet on the hand palm, we take the word dact, Y, and S for sign language. We put them together and we have dactyls. We adapt the signs on the hand palm. Using this system, the process is faster. The fourth, tactile sign language. This time the sign language is not seen, is by touch, like this. Taking the hands, we sign in like this. Fifth, sign language from a distance. This time, deafblind people with visual impairment can see better on a certain distance, wearing the interpreter properly clothes, better black clothes, and using good light. The distance is depending on the deafblind person. If he sees good, then the signing starts. Another system is whispering technique. The interpreter whispers in the deafblind's ear because the person has hearing impairment and cannot hear adequately the voice, so the interpreter talks in the ear to understand. Another one is lips reading. The interpreter needs to speak calmly and vocalizing. The next one is subtitles. It is better that the subtitles appear with a black background in a rectangle and the sentences in yellow ink. And the last one is Braille. We have something written, and with a Braille line, we read it. The communication in the society. It is on Braille or ink. In the past, we used to send and receive letters on Braille, but it used to take a long time. Later, with the beginning of the technologies and the computers with mailing, it started to be something quicker and faster. Then
With chats, you had conversations where the answers were immediately, so it didn't take long time and the chatting were fluent. Later, with the arrival of the phones, the technology develops, giving the society the freedom even in the streets. After this, websites have become very important because news and different information stuff improve the accessibility of everyone. But it is important to know that deafblind are different. For example, a deafblind who cannot see or hear anything is going to need more braille accessibility. Someone with visual remains but cannot hear is going to need more visual adaptations on his phone, a big screen, or maybe a magnifying glass to see better. Also, a person with visual and hearing impairment will need a specific adaptation regarding to the voice, and this is going to be easy to adapt. It is important to adapt for giving accessibility to everyone. Deafblindness has its own identity and culture, which is different from other groups, such as deaf people, hearing impaired people, blind people, and people with other visual impairments. The difference is clear. In this group, the identity, the contact is easier using touch or whatever it requires. With the rest, the communication is broken because they have different barriers. Here, the adaptation is natural, and that's why you find that identity and culture. The files counting estimate that there are 7,000 and a maximum of 100,000 deafblind people here in Spain. But these are not official numbers, we don't know yet. We're still working with this aim because this is important. Apart from this, there is a law that recognizes deafblindness as a distinct disability. It was approved by European Parliament on 2004. In 2005, here in Spain, the deafblindness is recognized as a unique disability, but it is a PNL, non-bill project. Also, we have a law 27/2007 that recognizes the Spanish language, but it mentioned 3 specific profiles regarding to Spanish language: deaf people that use Spanish language, group of people with hearing impairment users of Spanish language, and a specific group for deafblind people that use other communication systems. It means they all have to share and respect their specific differences. History of the association. In 1985, thanks to the Spanish National Organization for the Blind entity, ONCE, and the deafblind people who were working there for taking the chance when they realized that in Sweden there was going to be a deafblind European conference. They went there and they were surprised when they saw there was a group identity because deafblind people were communicating and interacting. Thanks to the interpreters that were there, so many deafblind people adapted easily the communication. They were amazed and they learned. Later, in 1987, a colon deafblind people of Spain was made in order to make a group to have a meeting in which process ONCE helped. In that meeting, they talked and informed them about the interest they had on creating the future an association. Later, in 1993, the Association of Deafblind People of Spain, ASOCIDE, is created. Thanks to ONCE Foundation for their help and economic grants they gave us to have guide interpreters in order to adapt the accessibility and break down the barriers. Few years later, in 1998, the first regional delegations emerged. It means ASOCIDE had one in each community. In 2009, these regional delegations became associations independently in each community. In 2012, those associations became FASOCIDE,
Federation of Associations of Deafblind People of Spain. These associations joined FASOCIDE. In 2016, the Deafblind Women Committee was created. Then, the Deafblind Youth Committee, and also the Deafblind Elder Committee. It is important that each group have their identity and their own movement and protect the deafblindness as its own. Also, FASOCIDE is a member affiliated to European Deafblind Union, World Federation of the Deafblind People, and International Federation of Sports for Deafblind People. Activity Program 1. National Meeting of Deafblind People. It's created to facilitate the interaction between them. Once a year, a city in Spain is chosen to go there to be the venue. It is important to encourage the communication, contact, and knowledge about deafblind people identity, as well as access to museums and culture, for example. Before the meeting, the responsible for the organization manage and review the accessibility to make sure everyone can participate, as well as the accompaniment of the guide interpreters. Second, National Deafblind Women Meeting. It's important to make contact between deafblind women and for the defense of the non-violence against deafblind women and the equality and the improvement of the quality of life for everyone. The aim for the interaction is to work with projects and work on their objectives and making sure all deafblind women enjoy being free. Next one is the National Meeting of Deafblind Youth. It's important for the identity of the young people that they enjoy and learn from experiences, training courses, etc. Some of them have experiences already and some of them don't. So sharing those experiences will help them getting the knowledge to discover their own identity, make it strong, and having a better quality of life, and in the future benefit of it to study at university, at work, and getting equality in the society. Fourth, National Meeting of Deafblind Elder. It's important to make sure they don't forget to enjoy and the happiness, and then they don't feel sad and decayed. We offer them sports, culture, dancing, party, and positivity. Next one. It's important the International Day of Deafblind People, 27th of June, the same day as we celebrate and remember the deafblind woman Helen Keller. And the last one, European Day of Deafblindness, 22nd of October. Congratulations to European Deafblind Union and every deafblind person in Europe. Attention and Care Services for Deafblind People program. To make deafblind person feels the group identity and linked with it, the professional will help adapting the communication and making it easier to express it. The professional know the deafblind group also and is linked with them. Inside this service, we have professionals like technical coordinator, psychologist, social workers, communicative mediator, guide interpreters, and volunteers. The adaptations that deafblind people need are important so they can access independently. It is important for equal rights in society. This is all from me. I want to say thank you for your attention, and also thanks to the organization of the International Congress in Georgia. Congratulations. I want to say that I hope that all of us encourage the movement for the identity of deafblind people, plus encourage the professionals.
please, like we are one. If you have any doubt, you can ask me via email, and you can find it on the slide. Thank you all. Bye bye. Thanks to Mr. Francesco, we could see how international contacts and sharing experiences can empower deafblind community. We can also look at Spain today as a country with a grown experienced movement, interesting very direction of development to specific groups with different directions. Very interesting, and thank you a lot. And now we will move to another place in the world. Mr. Akhil Paul will say about his Indian experience, who waved to us at the beginning of our meeting. Yes, hello, Mr. Akhil Paul. And I can introduce you as a founder director of Sense India and the recipient of many awards at Indian national level, and also at the level of a whole world. I'm giving you a voice. Thank you for coming a lot. Thank you very much. I'm very grateful to Deafblind Georgia, also Maggie, for this opportunity. Very, very grateful to share what we are doing in this part of the world. And it has been very inspiring listening to all my previous speakers, and very encouraging to see that how well deafblind people are managing themselves and making a mark on this world. I'm very, very grateful to you for this opportunity. And I would like to share my screen because of my presentation. I could not do, Maggie wanted me to send the recorded version, but unfortunately, due to various reasons, I could not do it. So here it is now. Hope you can see my screen. Yes, it's visible. All right. So we have been talking about deafblindness and deafblindness and deafblindness. Excuse me, Mr. Akhil Paul, if you would turn off video during your screen is shared, then sign language interpreter will be visible for everyone, okay? Only Sure. when your screen is shared. Okay, I'll do it first. I'll close my video. Great, it's now perfect. Give me a second. It's okay now? Yeah. It's nice, you can speak. Okay. So what I was telling, that we have been talking about deafblindness. What we also need to see is within deafblindness, we need to see deafblind and able. That's what we are trying to do in the last 23 years in India, looking at unlocking those potentials and abilities of people who are deafblind and multi-handicapped. So moving on, this is a lovely little child. His father and mother, they are farm laborers. They work in a different, somebody else's farm. And what they do, because they have a child who can't see, can't hear, can't speak, so they have made a small bamboo platform in that farm where they work. And every day they carry this boy with them, put him on the platform, leave some food there, and then they continue to work. And there's no one with this boy. No one to talk to him, no one to do anything with him or for him, nobody to play. So when we started our work in 1997, most of deafblind children were in this condition. They were locked inside their own world. And what we tried to do over the last 20 years is open that world, bring the world to them, to their reach, through our partners, through educators, teachers. And as we go, we will see some of those examples. So
in India, we have about 500,000 deafblind people. It's not a survey, but this is just a guesstimate because Government of India has not yet done the counting. And that's what a major problem when we say leave no one behind. We are leaving behind deafblind people. So we are the first and the only national level NGO working in 23 states out of 37 states in India and supporting development of services and training for people with disabilities and multiple disabilities and deafblindness. We're reaching out to the poorest of the poor in most remote and backward villages in rural India and also in urban slums. We have about 80,000 plus children and adults, and their lives are being touched by Sense India and our partners. And what we envision as our world in which all deafblind children and adults can be full and active members of society. They become contributing members of society. If you look at India, I've just taken a map to show our presence all over the country. And if you look on the left-hand corner of your screen, you'll see Georgia there. And the distance is about 4,000 kilometers. But in the 4,000 kilometers, there are so many changes which happen. And as my previous speaker from Spain was talking, it is so important that we network, that we talk to each other, we share our resources and learn from each other. And that's what we are doing with our neighbors in Nepal and Bangladesh. I'll come to that. So we are a proactive and catalyst NGO. We are supporting what? We are supporting teacher training program, because when we started, there was only one center which was reaching out to about 25 children. And these children came from all across the country. There used to be a long waiting list because there was only one organization or special school which was running. So what we thought, rather than setting up a Sense International India school, we thought that let's take the school to the children. Let's take the services to children's home. And that's how we started training teachers. So our teacher training program, we have home-based program where we train a local teacher, local field worker to work with deafblind children. We have daycare education units in cities and towns. And in villages, we run community-based rehabilitation, means training the community members to look after their deafblind, educate them, and rehabilitate them. We have created networks of families, teachers, and adult deafblind because they tell us what their needs are. We can't decide. I think another speaker was before me was talking about nothing about us without us, and we follow it to the core. We do a lot of advocacy and lobbying for the rights, protection of rights of people with disabilities. We make sure that we convince our governments through our campaigns. And we also work a lot on training, vocational training and employment of young adults and adults who are deafblind. So I've created that stories are there in terms of every sphere of what we do. So in care, we have 5 components, main 5 components of our work. Care includes early identification and intervention from 0 to 6 years, which requires medical attention and other things in terms of intervention. Then we have education, which is through that they learn communication through tactile sign language and every other move what our Spanish friend was talking about. Activities of daily living, mobility, and preparations for joining formal school. So our home-based program is not home-bound program. What we do is we prepare the child so that they can go to the regular school, village school.
Then we go for livelihoods. We're training young adults in vocational skills suited to their interest and abilities, and supporting them in starting their own enterprise in their village, in their town where they are living. We're not uprooting them. Training and networks. We work with parents, caregivers, educators to help them understand deafblindness, and we bring the latest updated skills to them. And advocacy, as I shared, for an inclusive society for deafblind people in India, with better services, more awareness in India. So we innovated quite a bit. If you have to reach out to 500,000 deafblind people, it's a huge task. So what we did, we cannot have, for 500,000 deafblind people, we need 500,000 teachers. 500,000 teachers are also required because it's 1-to-1. That is not possible in a country like India at the moment. So what we did first, we trained local professionals, and then we started using them as mentors. And then they became our trainers for government teachers, because government teachers are huge in number. Their numbers are large. So we started training government teachers, and this enabled us to reach out to more than 81,000 deafblind students as of now. And our belief in supporting local decision making and participation by our partners has actually resulted our reach to go out to 23 states. This is a large, if you consider a small organization with about 40 members of staff reaching out to all over the country, it's only because we have partnership with 59 different organizations. And that is one of the most cost-effective and innovative model of service delivery. We don't have to create a school. We don't have to create a center. It is the partners' infrastructure that is utilized for reaching out to deafblind as well. So how we have made our program scalable and replicable? We started in 1997 with home-based education in Mumbai, in the slums of Mumbai, and then we replicated it in 9 states. We created 4 regional learning centers, North, East, West, and South, because they were our vehicle to go into all the different smaller nooks and corners of the country. They became mini Sense India. And now we have got 8 state learning centers. They are running quality programs for deafblind individuals. And this model has been appreciated by European Union and UK aid as well, because they supported it for almost 8 years. And the regional learning centers have helped us to reach out to 23 states at the moment. And this model of India, of reaching out in this manner in partnership, is being replicated in Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Malaysia, Thailand, and Indonesia. So after initial 3 years of support, there are more than 10 partners at the moment who are running their program on their own funds. We continue to have our technical partnership where we include them in our training programs, but otherwise they support their own program, they pay their own salary to their teachers. You'll ask me, what has been the impact of all this? How will you measure an impact of this kind of work? So let me tell you, this is Vidyasagar. Vidyasagar literally means, his name means the sea of knowledge. And is deafblind, congenital rubella. His sister is a graduate. So when we identified Vidyasagar, he was not doing anything. He used to sit at home. And he will tell
that nobody is talking to me. He can't speak. He was irritated all the time. And the sister shared that nobody plays with him. He sits all day on this cot at home. We worked with the sister and she started giving tuition to Vidyasagar in sign language, in ADL, and everything else. And now Vidyasagar goes to a school. That's a village school, rural school, many children there. And in the middle of them, you see a blue shirt right on the top row with his head tilted towards his right. That's Vidyasagar. So he is on a journey of his own now. Another story. This is Hansa. Hansa means swan. White swan. And she was a swan in her village. Among all the children, she would be the one who will sit in a corner and just sit from morning to evening. Our field worker worked with her, starting from mobility, personal grooming, her all the issues which come with growing up girls, the menstrual hygiene, everything. When she used to have periods, the field worker would bring his wife to explain to her that what and how to take care of herself. So from there, she could not go to a formal school. What she is doing now, she is running a shop at her home in the village, selling biscuits, toys, edibles, tea, salt, spices, and she knows everything in her shop. She is an entrepreneur now. So this has been the impact of what we have done. And similarly, we have come from 25 children to 81,000 deafblind. More than 4,000 teachers have been trained. There's a network of teachers where more than 400 teachers are there. In the family network, there are more than 1,200 members. In our deafblind network, there are more than 120 deafblind people. And out of those 120, 100 deafblind adults are the bread earners of the family. They are earning members of their family. And we have done various national conferences, Asian conferences. We sit on the committees of the government, the social justice and empowerment, the education, and all different important committees which form policies and guidelines for the country. And we also were instrumental in including rubella in our universal immunization program in the country. So there is countrywide rubella immunization going on today. So we are recognized as a technical expert in Southeast Asia on deafblind services. Our most recent success of advocacy is that we were successful in including deafblindness in the Rights of Persons with Disability Act 2016. And now we are fighting with the government for better implementation of it. And because of our work in the region, we have been accredited by United Nations and we have been given a consultative status. So these are some pictures which I quickly go through just to show some therapeutic interventions that happen with our partners. Physiotherapy, occupational therapy. Then we do a lot of capacity building of our parents and project staff. We train them under blindfold so that they can empathize with what happens
when somebody is deafblind. And we also do it with parents, because parents need to understand what their children are going through. There's some rural-based employment which happens. So stone crushing, separating cotton from cotton flour, processing food and cooking, becoming a canteen supervisor in local units, screen printing, running a sweet shop, selling sweets, making incense tablets for fragrance and selling it, petty shop, as I explained, having shops in the village, samosa, the Indian dish, a triangle which comes triangular shape, which is fried, inside is potatoes. It's called samosa. It's a very famous and very popular snack in India. And then animal rearing, rearing buffaloes, poultry, geese and ducks, and also goats. We also make sure that there are outings for deafblind children and their families. We make sure in all our programs that children with deafblindness and their families get to have some fun time as well. And last but not the least, the COVID has made us change few things, because we cannot go, our schools are closed, our partner centers are closed. So what we have done is, first of all, we sent all our parents a sample timetable to be followed in the morning, afternoon, and evening. Because all the IEPs, the individualized education plans of the children, have to be followed. Children were getting frustrated because there was no one at home who could communicate the way the teachers in the center were able to communicate. So they were getting frustrated. We started online communication training for parents. You can see in the center picture, you can see a mother having an online interaction. And we created all our reporting system mechanisms, monitoring mechanisms online. We started field-related quiz on WhatsApp groups. And we have done almost 17 webinars over the last 7 months, reaching out to about 3,700 professionals, educators, and special educators. I would like to end with a poem by Ellen Martin, which is, "Let no child be demeaned, nor have her wonder diminished because of our ignorance or inactivity. Let no child be deprived of discovery, because we lack the resources to discover her problems. And let no child ever doubt herself or her mind, because we are unsure of our commitment." Thank you very much for this time. Very grateful once again to Maggie and Deafblind Georgia and all the team members there who have made it possible. Please visit our website and let's keep connected whenever time permits. Thank you a lot, Mr. Akhipol, and please stay with us for a time for a discussion. I'm sure there will be some questions from our audience to you. And the last person in our presentation is Velička Draganova, who also is with us today. So we are very happy, a lawyer, journalist and president of the National Association of the Deafblind in Bulgaria.
We want to welcome you, Velichka. We will first get to know with your presentation, and then just after Ms. Velichka's presentation, we will meet at the panel of discussion. So please, audience, prepare your questions. There will be moments to speak with almost all our panelists. Уважаеми дами и господа, здравейте, приятели от близко и далеч. За мен е чест и удоволствие, макар и посредством онлайн платформа, да участвам в толкова значимо мероприятие за хората с сляпо-глухота. Dear ladies and gentlemen, on August 15, 1997, 71 founders, almost all of them deaf-blind, established the National Association of the Deaf-Blind in Bulgaria. The presidents of the Union of the Blind in Bulgaria, UBB, and the Union of the Deaf in Bulgaria, UDB, were invited to the Constituent Assembly. The National Association of the Deaf-Blind in Bulgaria, NADBBG, is a public benefit organization with traditions in terms of care, advocacy, training, and rehabilitation of people with double sensory loss. In 2018, a contract was concluded between NADBBG and the Plovdiv Regional Administration for the establishment of a gratuitous right of use for a period of 10 years for a building with a special purpose, namely site for public, health, and social services. In the newly built center, deaf-blind people across the country can receive the necessary support through social services tailored to their needs. The construction and repair works and the furnishing are implemented with a grant by the European Social Fund of the European Union, under the project, Improving the Conditions for Active Social Inclusion of the Members of the National Association of the Deaf-Blind in Bulgaria by supporting existing and developing new services for people with disabilities within the organization, but without benefactors and donors, perhaps all that the building and its equipment will provide for years to. Approximately 550 members of NAD would not have been achieved. People with deaf-blindness are not only one group of people who share the same type of disability. Someone has partial vision, another sees absolutely nothing but hears well, another does not hear but sees well. Everyone who has deaf-blindness needs specific help. If a person with deaf-blindness does not receive the aids, technology, and support that their degree of deaf-blindness requires, they risk remaining in isolation. People with deaf-blindness are at high risk of isolation and loneliness, and we at the National Association of the Deaf-Blind in Bulgaria have many people who feel really lonely due to difficulties in accessing aids and consequently, in communication. First of all, there are difficulties in the available services to facilitate communication. The isolation caused by this is a factor that is very likely to cause a person to acquire psychosocial impairment. In this way, it is also understood that social inclusion would improve the health of people with deaf-blindness. Every member of this heterogeneous group of people with deaf-blindness needs some kind of help that needs to be personalized. We must fight for the right to the provision of aids, taking into account the needs of each combination and variety of deaf-blindness. The deaf-blind cannot fit into a common pattern, they do not fit into it. There is also a great need for trained interpreters' guides to enable people with deaf-blindness to participate in society on an equal footing with others. We want and have the legal right to have the same opportunities in schools, at work, and in everyday life as everyone else. Another factor we need to emphasize is that we cannot group people with deaf-blindness just by whether they are more deaf or more blind.
but we need to see how they function and communicate, because it happens in many different ways. Organizations for deaf or blind people do not have the necessary knowledge and living experience on how to deal with the problems associated with deaf-blindness. It is very different to be deaf or blind than to be a person with deaf-blindness. In order to be able to accurately determine the information, we must disregard these two impairments. The condition of people with deaf-blindness is human flesh encaged in skin. Impossible movement in large and small space without a guide. Impossible communication without an interpreter for the deaf-blind, applying methods and systems of communication. Clear voice speech near the ear for those with residual hearing. Reading by mouth and localization of sign language for people with residual central vision. Guided and tactile form of presentation and perception of sign language for those without sight and hearing. Various hand alphabets using the touch of the hands. Block method, LORM. Braille on the phalanges, haptic. Communication to transmit information about the environment, etc. The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD, recognizes deaf-blindness as a separate, complex disability. Article 24 Education, Section 3, Subsection C. C. Ensuring that the education of persons, and in particular children, who are blind, deaf, or deaf-blind, is delivered in the most appropriate languages and modes and means of communication for the individual, and in environments which maximize academic and social development. In Bulgaria, on the basis of the principles of the law on people with disabilities and its normative provisions, the civil relations related to the deaf-blind are regulated and settled. Article 92 on the basis of Article 4 refers to the recognition of deaf-blindness as a unique disability in Bulgaria. According to CRPD, Article 21 Freedom of Expression and Opinion, and Access to Information, Subsection B, accepting and facilitating the use of sign languages, Braille, augmentative and alternative communication, and all other accessible means, modes, and formats of communication of their choice by persons with disabilities in official interactions, in connection with Article 19 Living independently and being included in the community, Subsection B. Persons with disabilities have access to a range of in-home, residential, and other community support services, including personal assistance necessary to support living and inclusion in the community, and to prevent isolation or segregation from the community. As a real representative and bearer of the combined impairment deaf-blindness, I want to emphasize the fact that the deaf-blind have specific problems with the type and degree of hearing loss, which leads to objective individualization of hearing compensation, i.e. subjective approach. Depending on the degree of visual and hearing deficit, as a complex need for hearing aids. With complete blindness and residual hearing, the only means of communication is a hearing aid tailored to hearing loss. Social services must be tailored in view of the double sensory deficit, because in the case of the deaf-blind the communication is based on the accumulated communicative experience before the acquisition of deaf-blindness and the communication skills afterwards. Personally selected alternative methods of communication are used in appropriate social services, dressed in legal form, must be selected to be provided and performed by persons with adequate and quality professional qualifications in education, including a bachelor's degree. The issue of assistance, for example, professional sign language interpreter and interpreter for the deaf-blind, applying special methods of communication, interpretation of the environment and guiding, professional psychologist and speech therapist,
professional rehabilitator, etc., in home environment. It is not the same to provide an assistance service by professionally trained persons, compared to the provision by persons who have no idea and professional knowledge about the specifics of the functional deficit and the professional skills for its compensation. Our goal is to achieve the political participation of people with deafblindness, which means that we will have the opportunity to discover and share knowledge on how to effectively develop policies that allow us to be involved and be active participants in all aspects of life. In conclusion, I will end with the words, when you have countless friends, in an instant you forget your disability. Lend a hand, my friends, and we will prove our abilities. Thank you for your attention. 5th of December, 2020, Plovdiv, Bulgaria. Velichka Draganova, lawyer, jurisconsult, President of the National Association of the Deaf-Blind in Bulgaria. Thank you, all participants of these presentations. You did a great job. Thanks to this, I really feel like we would meet around the world. It's a great honor to hear your stories. And now we would like to ask all panelists who are with us now to join the panel session. Open your video, open your microphones if you can. I'm sure here with us is Michał Majchrzak. Na pewno jest z nami Michał Majchrzak. Prosimy o włączenie wideo. Hello, Michał. Camilla, can you ask someone? Camilla, can you ask someone to allow me to start my video? Okay, we are asking technical group to start video for Mr. Archipol. Yeah. Can you know? Okay, great. Let's have 1 minute of technical issues to connect to all panelists. Nobody to be outside of our group. I'm sure Matsatso Hachapulidze is also with us. We will wait 1 minute. Let us connect each other. ველოდებით მაცაცოს და ასევე ვერონიკა არის. Because Mr. Michał is speaking Polish language, for time of panel discussion, we would have to switch on Georgian language, which is actually not my language, so Polishi. I will have to be as the audience for 1 minute, but of course I'm supporting you. And now Georgian speaking moderators will come. Maggie Bibiluri and Teona Gvalia will moderate this meeting. But every word they will say in Georgian will be translated in English and into Polish. So we will have a connection, and of course to Georgian Sign Language, which we are very happy to have, and subtitles. It's a real person under these subtitles. So big thanks for Tekla for her big work. Georgian language is not yet automatized like English subtitles. It's a complicated language, and the real person is sitting and writing. So very big thanks for Tekla for this work. And of course, Miss Maya Kublashvili for a great job of sign language interpreting. Let's check if Matsatso is with us. Yes, I can see you on video. Hope it's everything okay. So I'm switching off, and please welcome our panelists and
question and answer quiz. მოგესალმებით. პირველ რიგში მართოვანებული ვარ იმ პრეზენტაციებით, რომელიც ჩვენმა მოხსენებლებმა გააკეთეს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა განსაკუთრებით ჩვენ უცხოელ ექსპერტებს არაჩვეულებრივი გამოცდილების გაზიარებისთვის. ბედნიერი ვარ, რომ ჩვენ საქართველოში შესაძლებლობა გვაქვს თქვენი გამოცდილება გავიზიაროთ და ვისწავლოთ თუ რა ნაბიჯები და როგორი პოლიტიკა შეიძლება შევქმნათ საქართველოში უშუალოდ ყრუ სინათლო სისტემის შექმნის მიმართულებით. ძალიან აქტიური მომხსენებლები გარდა ყვავნან აქტიური მსმენელები, რომლებმაც რამოდენიმე საინტერესო შეკითხვა გამოგვიგზავნეს. პირველ რიგში თხოვ, ასე ვთქვათ, თეონას ასევე რომ დაგვეხმაროს. ბატონო, მე შემიძლია დაგეხმაროთ მართვაში, მანამ მეც მინდა დიდი მადლობა ასეთი შთამაგონებელი პრეზენტაციებისთვის გადაგიხადოთ. პირველი კითხვა, რომელიც შემოვიდა პანელის ფარგლებში, ჩვენთან ჩეხეთის გამოცდილების გაზიარებას ითხოვს. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების სამედიცინო საჭიროებების უზრუნველყოფაში კერძო სადაზღვევო კომპანიები თუ იღებენ მონაწილეობას, თუ მხოლოდ სახელმწიფო ზრუნვაში არიანო. ანუ მე თხოვნა მეკრება რომ როგორც ვიცი ჩვენი ჩეხი კოლეგა ასე ვთქვათ ცოტა მოგვიანებით შემოგვიერთდება. ამიტომ სხვებს შეგვიძლია ასევე ვთხოვოთ მსგავსი გამოცდილების გაზიარება. ქვეყანაში თუ არის მსგავსი ტიპის გამოცდილება და მე ჩეხეთიდან შემოგვიერთდებიან და დაუბრუნდებით შეკითხვა. აგერ მე მგონი ქალბატონი ვერონიკა არის უკვე ჩვენთან. შეგვიძლია გავუმეოროთ შეკითხვა. დიახ. Hello. Hello. ვერონიკასთან არის შეკითხვა, გავიმეორებ. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები სამედიცინო საჭიროებების უზრუნველყოფაში კერძო სადაზღვევო კომპანიები თუ იღებენ მონაწილეობას, თუ მხოლოდ სახელმწიფო ზრუნვაში არიანო. ჩეხეთის გამოცდილება აინტერესებთ. Veronika, słyszycie nasz translators? Yes, now I have it. Sorry, I had some technical problem. It didn't work. Okay, yeah. Okay. Okay, maybe we ავიმეოროთ კიდევ შეკითხვა თუ როგორ ვიქცევით? მოდი დაველო, ანუ ვერონიკას პატარა ტექნიკური შეფერხება აქვს და მოდი გადავინაცვლოთ სხვა კითხვაზე და მოგვიანებით. ასეთ შეკითხვაა შემოსული. დიდი მადლობა საინტერესო პრეზენტაციებისთვის. მაინტერესებს როგორ ახერხებთ ყველაზე მთავარი ბარიერის დაძლევას ყრუ სინათლო პირებში თავდაჯერებულობის ამაღლებას. მე მგონი ეს კითხვა ყველა პანელისტს მიემართება. So, sorry, was it the question for me? დიახ, პირველი შეკითხვა ქალბატონი ვერონიკასთვის იყო, მეორე შეკითხვა თავდაჯერებულობის ამაღლებასთან დაკავშირებით ყველა პანელისტს მიემართებოდა სავარაუდოდ. ქალბატონ ვერონიკასთვის შეკითხვას დავაბრუნებთ ისევ ამ დისკუსიის შემდეგ. Okay. Thought Mr. Akhil? Yeah. So I can share about both the questions as far as India is concerned in terms of medical support. It is available from state as well as private players, but insurance at the moment is only available in India through private companies. And that is not as we would want to. It is quite complicated. There are too many conditions in providing insurance to people with disabilities. And there's one program which is by Government of India, mainly to support medication of children with
multiple disabilities, autism, cerebral palsy, and intellectual disability. For these 4 categories, Government of India runs an insurance program in which they reimburse the amount which parents spend on medicine and medical care. As far as second question on self-confidence is concerned, so what we do is from the early stages, we break our curriculum in smaller steps so that the children get sense of achievement in when they successfully complete one task, one small objective, they feel confident. I'll give you an example. If we are teaching, say, brushing teeth. Now, brushing teeth involves many tasks in one activity. First of all, how to identify my brush, how to identify where the paste is, how much pressure to apply on the tube to get paste on a particular point in the brush. All these are activities. So if you give a deafblind child an activity of brushing teeth and he is not able to do any of these small tasks, we would fail them, but that's not proper. We do the task analysis, break the task in smaller steps, and let them master the smaller skills first. That's where we can build their confidence. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ახილს. ამ თემასთან დაკავშირებით ხომ არ სურს რომელიმე პანელისტს თავისი გამოცდილების გაზიარება, მოვუსმენთ სიამოვნებით. ან შეგვიძლია მაშინ დავბრუნდეთ ქალბატონ ვერონიკასთან შეკითხვით დაზღვევის შესახებ, კონკრეტულად ჩეხეთის გამოცდილებასთან დაკავშირებით. Yes, I think all of the insurance companies are providing this financial support. And it's 7,000 crowns once per 5 years for deafs, and for deafblinds it is for 2 hearing aids. So 7,000 for one and 7,000 for another, once per 5 years. დიდი მადლობა. მე ახლა გადავინაცვლებ შეკითხვით უკვე ჩვენს ბულგარელ კოლეგასთან. მე სუბიექტური ვიქნები და განსაკუთრებულ მადლობას გადავუხდი ქალბატონ ველიჩკას, რომ დღეს ჩვენთან არის. ვიცი რომ გუშინაც ესწრებოდა ჩვენს კონგრესს. ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, როგორც სხვა პარტნიორებთან, ასევე ბულგარეთთან გეგმავთ თანამშრომლობას. და იმედია რომ ეს თანამშრომლობა ძალიან პროდუქტიული იქნება. პატარა საიდუმლოს გაგანდობთ. მე ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას ბულგარული წარმოშობა მაკავშირებს ბულგარეთთან, ანუ ბები არ ყავს ბულგარელი, თუმცა სამწუხაროდ ბულგარული ენა არ ვიცი კარგად. და მიხარია რომ ამ პანელში ასე ვთქვათ ეს ქვეყანა წარმოდგენილი არის. მივესალმები კიდევ ერთხელ და ქალბატონთან არის ასეთი შეკითხვა. არის თუ შეიძლება გითხრათ თქვენი გამოცდილება ლოკალურ მთავრობასთან, ადვოკატირების და ლობირების მიმართულებით, უშუალოდ თქვენი ბენეფიციარების პრობლემებთან დაკავშირებით. მიკროფონი რომ ჩავრთოთ და ვიცი რომ თარჯმნის საშუალებით შეგვიძლია რომ პასუხი მივიღოთ.
Значи за Има ли вече? Тоест как ще се питат как е твой опит с местните власти? Да, разбрах вече. Здравейте и от мен. Изключително съм щастлива, че мога да бъда част от това мероприятие. И благодаря за хубавия въпрос. Спри български да минем на английски. Hello, my friends. I'm very happy to be in this event. And thank you for the good questions. Аз ще дам сигнал на гърба. Като национално представителна организация и като структура на хората с увреждания, вече се наблюдава така сближаването на отношенията между местни и национални власти. Като as a national representative organization and representative of organization of deafblind people and the disabled people as well, we also came to see that we look for more comprehensive activity between national and local governments. Другото, което съм длъжна да кажа, това е, че ние самите ръководителите на такива структури, т.е. на структури с хора, за хора с увреждане и още повече за хора с сляпо-глухота, с това уникално увреждане, трябва да бъдем винаги по-активни и трябва да създадем една ясна визия за структурата, която ние не мога да кажа управляваме, а по-точно защитавам интересите на нейните членове. We as the leaders of the non-governmental organizations of people with disabilities, as well people of deafblindness, have must be very active, and we must to have a clear vision for this unique disability of deafblindness, how our organization must work for better protection of the rights of our members. Бих казала също, че отношенията между местните власти и структурите за хората с увреждания винаги са в основата на тях е едно добро сътрудничество, прекрасни отношения, привличане на внимание, разказване на проблеми, запознаване на хората, на служителите от местната власт с спецификата и проблематиката на хората в самата организация. I would like to say that between local governments and our organizations, there are wonderful relations. We review our problems. We discuss our problems of the problems of disabled and deafblind people with them, and as well we discuss with them how to decide and what kind of they could help to the deafblind people and to the organizations of deafblind people. Що се отнася до застъпничеството, в България законодателството е създало такава възможност, т.е. структурна организация, в която се нарича Национален съвет
най-за хората с увреждания, който е към звено към Министерски съвет и най-вече към Министерството на труда и социалната политика. Там сме всички членове на този национален съвет, сме всички председатели, ръководители на организации най-за хората с увреждания. Наистина там е изворът на законодателството, на законодателните промени, изменения и допълнения на законодателството, отнасящо се до социалната политика, а именно за хората с увреждания, както и сега съвсем наскоро радикална промяна претърпя и закона, уреждащ отношенията на хората с увреждания, законът за хората с увреждания. Редом с него също така се създадоха и още 3 закона, отнасящи се до хората с увреждания, а те са. Да, сега ще го преведа. The second thing is the advocacy and the special legislation that give us some opportunities. We have in Bulgaria the National Council of Disabled. It is a consultative body of the government and especially to the Ministry of Social Policy. All the leaders and presidents of the national representative organizations of disabled are members there. And this National Council is the very bottom of legislation and new social policy for the disabled people. This council as well leading to the changes of the law for the disabled people, the Disabled Act in Bulgaria, and as well there were initiated some changes in the other 3 acts of the disabled people. Основните закони, които защитават правата на хората с увреждания, са първият, който това е законът за хората с увреждания. Следващия закон е законът за личната помощ и последно вече е законът за социалната услуга. И не на последно място, но вече не се идентифицира като закон за хората с увреждания, а закон за жестовият език. Тоест, вече предстои узаконяването, обличане в законова форма, закон за жестовият език. Тук обаче ще се възползвам от случая да споделя, че сме взаимствали от законите за жестовите езици на колегите от Испания и Унгария. The acts that I especially have a purpose with disabled people in Bulgaria, there are several. It is a law for the people with disabilities. The second one is a law for the personal assistance. The third one is a law for the social services. And the last but not at least, it's the law for the Bulgarian Sign Language, which have special purpose to legislate the Bulgarian Sign Language. But in this work, we use the best practice from the Hungarian and the Spain Sign Language Acts. Длъжна съм обаче и да кажа, че
политиката по отношение на сляпо-глухите хора едва в начален стадий, бих казала, в прохождане сега, но с построяването и оборудването на новата сграда и оборудването с необходимите устройства, уреди, помагала и така нататък, ще продължим обучението и рехабилитацията на сляпо-глухите в цяла България. България наистина е малка страна, но все пак, макар че сме доста затруднени при издирването на такива хора, защото позволете да споделя и това, че родителите на децата с сляпо-глухота изпитват някакво странно и необяснимо за мен чувство, т.е. показват едно поведение на срам. Опитваме се, аз и екипът на Национален център за рехабилитация Helen Keller България се опитваме по някакъв начин най-напред да провеждаме разговори с родителите и близките на хората с сляпо-глухота, след което по индивидуално съставен план продължаваме рехабилитацията и обучението. I would like also to tell you that the policy for the deafblind people in Bulgaria, it is in its initial stage. It is the first steps that we are coming, and our new building that was built, our furnishing and equipment facilities that are created will help, will be basis for the necessary education, training and rehabilitation of the deafblind persons from all over Bulgaria. And Bulgaria is not a big country, but it is very difficult to identify the deafblind persons. As well, the parents of the deafblind children, they show us the strange behavior of like shaming of this disability, and we will try to speak and discuss with these parents and discuss with the relatives of the deafblind people, and to persuade them that the rehabilitation and training is from the big importance. В новия център вече има ანუ ჩვენ ესე იგი მინდა ვთხოვოთ რომ შემდეგ პანელისტებთანაც გადავიდეთ და ჩავერთავჩეთ და დისკუსია გავაგრძელოთ. ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი გამოცდილება გაიზიარეთ და მივიღეთ კონკრეტულ კითხვებზე პასუხი. ეხლა კითხვით გადავალ. Да оставим време за останалите. И аз сърдечно благодаря, че можех да участвам в вашето мероприятие. Thank you very much. And for me it was as well very nice to participate in this international congress. Благодаря. Благодаря, казваме и всички пляскат. დიდი მადლობა. დიდ მადლობას ვუხდით ქალბატონ ველიჩკას. ქალბატონ ვერონიკასთან გადავალთ ახლა კითხვით. ყრუზინათლო პირების მოძიების რა მეთოდები იყო თქვენს ქვეყანაში უფრო ეფექტურიო? არის ასეთი კითხვა.
Please, მიკროფონი რო microphone on, ჩავთოთ. Miss Veronica. Sorry. You mean from the beginning when the screening was provided? Yes, I think it can be from beginning. Actually, I really don't know. I really don't know because I just got some information that times I was just born. So I actually really don't know how they did it that times. მადლობა, მაშინ ბატონ ახილთან გადავალთ იგივე შეკითხვით, რადგან ჩვენთვის ძალიან აქტუალური არის ეს ზუსტად ამ პროცესში ვართ ახლა, რომ რა მეთოდი იყო უფრო ეფექტიანი ბენეფიციარების მოძიების პროცესში, თქვენს ქვეყანაში. Excellent question, Tanoa. I think that is the major problem in any country, I think, because many of our doctors and service providers don't know how to assess a child with deaf blindness. Most of the time, they are assessed or identified with other disabilities. They are labeled as intellectually disabled or other disabilities. So what we do is we are working very closely with maternity hospitals and the district hospitals, because in the smaller areas, these are the two places where people come if they have any problem in terms of their health, their vision, their hearing, or any other. So what we have done over the years, we have made a good network with our partners and their district hospitals, so that hospital staff knows what kind of conditions are termed in deaf blindness. So as early as the child can be identified, we have provided, there's an equipment which can detect deafness in a newborn baby. And blindness can only be identified after the children's vision is fixated, but deafness can be identified even 1 hour after the birth, that can be detected. So we have that equipment, and we have, thanks to our partners in Netherlands, you might have heard the name of Kentalis. They supported us to start our first early intervention program. And now we have got an Indian manufacturing company, which is manufacturing that equipment. And that is helping us to identify deafblind very early on. But before that, what we did, we went to schools for the deaf and schools for the blind, because these were the two places, and also centers for children with intellectual disabilities, because these were the places where most of deafblind were found. Deaf, because of almost 6% of Usher population or deaf population being Usher positive, we found many deafblind in deaf schools, because their number of their classes were increasing every year. So it was easy to identify in the deaf schools. Similarly, in blind schools, we ran hearing checks with the auditory or our ear doctors. And with that, we could find out that there are many blind children who have problem of hearing as well. So that's how we started identifying. Now, as there are many programs in the country, people have come to know about deaf blindness. They are coming on their own. So by word of mouth, it is spreading now. ძალიან დიდი მადლობა ასეთი გამოცდილების გაზიარებისთვის, იმიტომ რომ საქართველოსთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ჩვენ ამ პროცესში ვართ ზუსტად. მე გადავინაცვლებ ახლა მიხათან შეკითხვით და აქ ორი შეკითხვა არის, თავისუფლებას მივცემ რომ ორივე კითხვა წავიკითხო. პირველი ეს გახლავთ, რა იყო ინსპირაცია მისი წიგნის დაწერის? და მეორე, როგორ განვავითაროთ სპორტი ყრუ უსინათლო პირებისთვის?
pytanie pierwsze. Nie miałem żadnej raczej inspiracji do napisania książki, ponieważ nie ma takich książek na rynku jeszcze poświęconych tematyce głuchoniewidomej, które by przedstawiały świat od środka, widziany od środka. Był tylko właściwie książka jedna, Peter Hepp, Świat w moich dłoniach w zasadzie i Życie w zachwycie Krzyśka Wostala. To właściwie tylko te dwie, ale to były całkowicie trochę inne drogi życia, inne od mojego, więc nie mogę się powiedzieć, że się inspirowałem innymi. To było tylko, musiałem tworzyć coś nowego, coś sam wymyśleć, napisać swoją historię od teraz. A drugie pytanie jakie było? Na temat sportu, jakbyś rozwijał sport i aktywność sportową. Jakie by były twoje rady do rozwoju aktywności sportowej? A kto będzie po angielsku tego? Dobra. What are your advices about developing sport in a country? Because we know you are a sportsman. To pomożesz tłumaczenie. Nie rozumiem. Jeszcze jedno, pomoże Kamila napisać. Napiszę do ciebie, Michał, tak? Okej, dobra, okej. Wait a moment. Wait a moment, już, okej. Jak rozwijać sport? Aha, jak rozwijać sport? No trzeba, to nie jest łatwe pytanie, to jest, trzeba trochę dużo najpierw silnej woli, samozaparcia. To wszystko musiałem najpierw wyjść od głuchoniewidomego. Musi być w rodzinie dobra wola, pomoc, dużo pomocy z rodziny, od środowiska. Przede wszystkim trzeba zapytać się do organizacji sportowej, która zrzesza takie osoby z niepełnosprawnością wzrokową. W Polsce jest na przykład Stowarzyszenie CROSS, która zrzesza biegaczy z osobą z dysfunkcją niepełnosprawności, bo nie ma obecnie dla głuchoniewidomych, dlatego albo organizacja, która zrzesza sportowców z wadą albo wzroku, albo słuchu, nie ma dla głuchoniewidomych. To jest niszowa, takie, nie ma na dużo, dlatego albo na wzrok, albo na słuch. Okay, thanks, Michał. I will translate as well to English because Georgian speakers got Georgian translation, and I will try fastly in English for you. So the very important question is a family and support from family members. And of course, there are organizations who are supporting sportsmen in Poland, but mostly there are organizations who are supporting or blind community or deaf community. So in both communities, you can get some help. I was using this support from the CROSS organization for the blind society, but specific organization, it's something which I didn't found. Specific for the deafblind community, only to support sportsmen for the deafblind community, I didn't found. Coś byś dodał jeszcze, Michał? Jakbyś na przykład proponował taki rozwój sportu w Gruzji? Jakie kroki powinny być zrobione, żeby w Gruzji sport rozwijać? Żeby uprawiać sport, kroki. Dobra, jeszcze co robić? Na początku musi być chęć osoby do uprawiania sportu. Druga rzecz, znalezienie tej organizacji.
i osoby właśnie bezpośrednio przewodników, najważniejsi, którzy pomogą stawiać pierwsze kroki w danej dziedzinie. Bez przewodników ani rusz. Musi być jakaś osoba, która weźmie za rękę i pomoże stawiać pierwsze kroki w danej dziedzinie. Okay, so very important would be support of guide interpreters, because this support of guide interpreters in sport is crucial to help how to make first steps, how to go through this process. And of course, organization, it would be nice to have organization, but these guide interpreters in this organization would be very needed to have, and then we can develop sport. So thank you, Michał. Maybe next question. Dziękuję, Michał. Może następne pytanie? მანამ შეკითხვაზე გადავიდოდით, ანუ მე მინდა შეგახსენოთ, რომ დროს ფაქტიურად ძალიან გადავაჭარბეთ, ამიტომ მე თხოვნა მაქვს, რომ შევარჩიოთ შეკითხვა მაცაცოსთან, რომელიც იყო და შემდგომ უკვე გადავინაცვლოთ ყველას გეპატიჟებით შემდგომ პანელზე, სადაც ძალიან მნიშვნელოვანი სესია გველოდება. თეონა, თუ შეიძლება მაცაცოსთან არის შემდეგი შეკითხვა, როგორ ფიქრობთ, რომელი პროფესიონალები უნდა იყვნენ ჩართულები ყრუსინათლობის და კონკრეტულად ვოლფრამის სინდრომის ეფექტიან მართვაში? მიკროფონი რო ჩავრთოთ, ხო? დავეხმაროთ, რომ მიკროფონი ჩავრთოთ. ეხა ისმის ჩემი ხმა? კი, მაცაცო, კარგად ისმის. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ხარ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ამ საღამოს. ესე იგი, პირველ რიგში თვითონ დაავადების ვოლფრამის სინდრომის მართვა ეხება სრულად ენდოკრინოლოგს. მან უნდა მართოს, ასწავლოს, ესე იგი, დაავადებულს ვოლფრამის სინდრომი ან სასწავლოს, როგორ უნდა მართოს შაქრიანი დიაბეტი, როგორ უნდა მართოს უშაქრო დიაბეტი, ეს არის პირველი ორი გამოვლინება ვოლფრამის სინდრომის. ხოლო რაც შეეხება უშუალოდ, აი მე რაზეც ვისაუბრე 26 მუხთან დაკავშირებით სარეაბილიტაციო ცენტრები, რეაბილიტაცია, ეს არის ხელჯოხის ინსტრუქტორი, ეს არის ბრაილის შრიფტის შესწავლა, ეს არის ხმოვანი პროგრამების კურსები. ადრე იყო მე მაგალითად პირველად ხმოვანი პროგრამა შევისწავლე, სპეციალურად პროექტი იყო უსწრაფოთა კავშირში და იქ ჩავერთე. ამიტომ 2017 წელს უკვე თქვი, იყო მობილობა ორიენტაციის კურსი. კიდევ უნდა იყოს ასეთი კურსები, უნდა არსებობდეს სარეაბილიტაციო ცენტრი, სადაც იქნება, თქვათ, ერთი სპეციალისტი, თარჯიმან მეგზური, რომელიც მიეხმარება იქ მისულ ყრუსინათლო ადამიანს, რომელსაც სურს შეისწავლოს ესა თუ ის დამხმარე საშუალების გამოყენება თუ დაუფლება ისწავლოს, დაეხმარება ეს ერთი პირი, რომ მან კარგად აღიქვას სხვისი ნათქვამი გაუმეორდეს და ასე შემდეგ. კიდე საერთოდ დღესდღეობით მე როგორც ვიცი, საქართველოში უმეტესობა ვოლფრამის სინდრომის ყველა ყრუსინათლო პირმა სკოლა დაამთავრა და სწავლობს 202 სპეცსკოლაში, უსინათლოთა სკოლაში. გუშინ მგონი ლაპარაკი იყო სკოლების, სპეცსკოლების გაერთიანებაზე და ძალიან მომეწონა ეს აზრი, რომ იგივე სპეცსკოლები, ყრუთა სკოლა და უსინათლოთა სკოლა გაერთიანდეს და შეიქმნა ცალკე აღებული კლასი ყრუსინათლო ბავშვებისთვის. კიდე შემახსენეთ და დამეხმარეთ თუ მადლობა ძალიან დიდი მაცაცო. მე აქ ვხედავ ბევრ საინტერესო შეკითხვას. We are really on time now to switch to Marta and Elena's panel, but actually our communication doesn't stop. All panelists, we would like to be with us together. We will listen to
to Elena and Marta about family. So I think it's a very interesting subject. And after this presentation, we will also have discussion. So I think some of the question which was connected to family situations and support in families, we can move on to the next session. So now, big thanks to all our panelists to have this time together. It's really amazing to see face to face, even via technologies and internet. Thank you very much, and let's move to Marta and Elena presentation about family. უღრმესი მადლობა მეც და თხოვნა გვექნება რომ დარჩით ჩვენთან და მე მიიღეთ მონაწილეობა დისკუსიაში და გვისვით შეკითხვები. მე ძალიან ბედნიერი ვარ რომ დღეს ასეთი წარმომადგენლობითი კონგრესი გვაქვს. თხოვნა მაქვს რომ გადავიდეთ უკვე შემდეგ პანელზე. დიდი მადლობა. Thank you very much, everyone. Thanks for all the presentations and also the interpretations. Thanks a lot. Thank you very much, Didi Madloba. And we are staying connected. Kongresu wyjątkowym wydarzeniem. Jestem bardzo wzruszona i wyróżniona z tego faktu, że mogę wspólnie z Eleną omówić temat, jakim jest osoba głuchoniewidoma jako członek rodziny. მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან მოხარული ვარ და ძალიან დიდი შთაბეჭდილების ქვეშ ვარ, ვინაიდან ამ ძალიან მნიშვნელოვან კონგრესში ვიღებ მონაწილეობას. მე ასევე მოხარული ვარ, რომ მე ელენასთან ერთად ვისაუბრებ ისეთ თემაზე, რომელიც ეხება უშუალოდ ყრუ და უსინათლო pirებს. Ja się nazywam Marta Bielawska i od wielu lat współpracuję z rodzinami i z dziećmi i dorosłymi, którzy mają trudności ze wzrokiem i słuchem. მე მქვია მარტა ბილავსკა და უკვე მრავალი წლის განმავლობაში ვმუშაობ და თანამშრომლობ ბავშვებთან, ოჯახებთან და იმ პირებთან, ვისაც აქვთ სმენისა და მხედველობის პრობლემა. I występuję tutaj dzisiaj wspólnie z Eleną, którą jest mamą osób głuchoniewidomych i to, co jest dla mnie niezwykle ważne, to partnerstwo pomiędzy specjalistami a członkami rodzin i samymi osobami głuchoniewidomymi. მე მოხარული ვარ, რომ მე მიწევს ელენესთან ერთად ესე ვთქვათ მუშაობა, ვინაიდან ელენე არის ყრუ და უსინათლო პირების მშობელი და მინდა ასევე აღვნიშნო, რომ უაღრესად მნიშვნელოვანია მშობლების და სხვადასხვა სპეციალისტებთან ერთად პარტნიორობა და ასევე ყრუ და უსინათლო ადამიანთან ერთად თანამშრომლობა. აი ამას აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი. მოგესალმებით, ელენე პაიჭაძე, საქართველოში ვოლფრამის სინდრომის საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციის თანადამფუძნებელი და როგორც მარტამ აღნიშნა, ორი ვოლფრამის სინდრომის მქონე შვილის დედა, რომელთაგან ერთი ყრუ უსინათლო პირი არის და მეორე დაამთავროს, მაგრამ ჯერჯერობით უსინათლო. Დავარია მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან მოხარული ვარ მეც მარტასთან ამ თანამშრომლობით, რადგან მარტას პირადად ვიცნობ და მისი პროფესიონალიზმით ვარ აღთოვანებული. To, co w trakcie dzisiejszego dnia ważne i to, co ważne w trakcie dzisiejszego wystąpienia, to temat. Temat jest niezwykle szeroki, poruszymy tylko kilka wątków związanych z funkcjonowaniem osób głuchoniewidomych w rodzinie. უბრალოდ რაც შეეხება დღევანდელ დღეს, რაც შეეხება თემას, მე ვიტყვი რომ თვითონ თემა არის საკმაოდ დიდი და საკმაოდ ფართო, მაგრამ ჩვენ დღეს განვიხილოთ ერთ ნაწილს, რომელიც ეხება ყრუ და უსინათლო ადამიანების ყოველდღიურ საქმიანობას. Funkcjonowanie osoby głuchoniewidomej w rodzinie będzie zależało od wielu czynników, które będą zależne od tego, czy rodzina jest wielopokoleniowa, czy okres, w którym wykryto u osoby głuchoniewidomej uszkodzenie obu zmysłów wystąpił w młodym wieku, czy też występuje w starszym wieku, więc tych czynników i zależności jest bardzo dużo. To, co niezwykle istotne, to także, że każda rodzina funkcjonuje na swój jedyny i niepowtarzalny sposób i każda z rodzin idzie swoją własną, jedyną i niepowtarzalną ścieżką.
მე უბრალოდ მინდა აღვნიშნო ერთი რამ, რომ ეს ოჯახები, ანუ არის განსხვავებული ოჯახები და ეს ყოველდღიური ცხოვრება და ფუნქციონირება კულტა უსინათლო ადამიანის არ არის, ესე ვთქვათ, ერთიანი ხედვის, ანუ აქ უნდა გავითვალისწინოთ ოჯახი, აქ უნდა გავითვალისწინოთ სხვადასხვა ფაქტორი, რომელიც გავლენას ახდენს კულტა უსინათლო ადამიანის ფუნქციონირებაზე, საქმიანობაზე ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ამას ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ესე ვთქვათ, გავლენა აქვს თუ რომელ დროს, რა საკში კარგავს ეს ადამიანი მხედველობას და სმენას. ამ ყველა ფაქტორს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ასევე უნდა გვახსოვდეს, რომ თვითონ ოჯახს აქვს თავისი გზა, რომელიც არის მისთვის უნიკალური. I to funkcjonowanie zależy także od odpowiedniego wsparcia, które dana rodzina otrzyma. Wsparcie, które otrzyma osoba głuchoniewidoma niezależnie od wieku, ale także wsparcia, które otrzymają poszczególni członkowie rodziny. რაც შეეხება ამას საქმიანობას, ფუნქციონირებას კულტა უსინათლო ადამიანის შემთხვევაში ძალიან დიდი როლი უკავია ოჯახს და ასევე იმ სხვადასხვა ტიპის მხარდაჭერას, რომელიცაც მიიღებს. როგორც კულტა უსინათლო პირი, ასევე მისი ოჯახი. როგორი დახმარება იქნება და რა ტიპის დახმარება იქნება, ამ ყველაფერს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს უშუალოდ ფუნქციონირებაზე კულტა უსინათლო ადამიანის შემთხვევაში. Myśląc o funkcjonowaniu rodziny, w której jest osoba głuchoniewidoma, ważne jest także to, w którym momencie życia ta osoba staje się osobą głuchoniewidomą. I ma to znaczenie, ponieważ dana osoba głuchoniewidoma może być w różnych rolach, może być dzieckiem głuchoniewidomym, ale może być także rodzicem głuchoniewidomym. Może być dzieckiem, które ma rodzeństwo, może być też osoba głuchoniewidoma dziadkiem bądź babcią, więc role, które pełni osoba głuchoniewidoma, mają znaczenie. როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ კულტა უსინათლო ადამიანების ფუნქციონირების შესახებ, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ასევე ასაკს. დიაგნოსტირების ასაკს თუ რომელ ასაკში იქნა აღმოჩენილი აღნიშნული ესე ვთქვათ დაავადება. რატომ აქვს ამას დიდი მნიშვნელობა? ვინაიდან კულტა უსინათლო ადამიანს გააჩნია თავისი როლი. ეს შეიძლება იყოს ბავშვობიდან მოდიოდეს და იყოს კულტა უსინათლო ბავშვი, რომელიც ბავშვობიდან მოდის, შეიძლება იყოს ძმა, შეიძლება იყოს ბები ან ბაბუა, შეიძლება იყოს მშობელი. ანუ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რომელ ეტაპში აღმოუჩნდა ეს დარღვევა და ასევე რა roli ukawia am adamians z odzachsi. Jako specjalista pracujący z osobami z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu chciałam się podzielić krótką historią i moim doświadczeniem, które polegało na tym, że wspierałam na przykład jako ekspert specjalista malutkie dzieci poprzez indywidualne zajęcia rehabilitacyjne dla tych dzieci, ale jednocześnie miałam możliwość indywidualnych spotkań z rodzicami tych dzieci oraz współtworzyłam zajęcia dla rodziców dzieci po to, by w trakcie zajęć grupowych pokazywać różne sposoby zabaw z małymi dziećmi. To jest jeden z przykładów pokazujący na to, że po to, by wspierać osobę głuchoniewidomą w rodzinie, wsparcie powinno i dobrze jest, gdy jest skierowane zarówno bezpośrednio do osób z uszkodzeniem wzroku i słuchu, a także do osób z rodziny danej osoby głuchoniewidomej. უბრალოდ მინდა წამოხსნო ძალიან მოკლედ ჩემი გამოცდილება, ვინაიდან მე მუშაობდი პატარა ბავშვებთან, კულტა უსინათლო ბავშვებთან. ასე ვთქვათ, ვატარებდი მეცადინეობებს, რომელიც იქნებოდა სასარგებლო როგორც ბავშვისთვის, ასევე მშობლებისთვის. ანუ აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვენი დახმარება იყოს კომპლექსური. ანუ ჩვენ მუშაობთ არა მხოლოდ ბავშვებთან, კულტა უსინათლო ბავშვებთან, ასევე ოჯახთან. აი ეს დახმარება უნდა იყოს კომპლექსური და მაშინ ჩვენ მივიღებთ სასურველ შედეგს. Z kolei w działaniach dla osób dorosłych, w sytuacji, kiedy w ramach jednego z projektów próbowaliśmy przygotowywać osoby dorosłe do bycia aktywnym na rynku pracy, współpraca z rodziną także była ważna, bowiem osoby głuchoniewidome pełniły określone funkcje w rodzinie, na przykład osoba głuchoniewidoma była mamą
i jako osoba z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu, szukając dla siebie miejsca pracy, również potrzebowała wsparcia, które miało pomóc w odnalezieniu nowych ról zawodowych dla tej osoby, ale także pomóc danej osoby w byciu samodzielną w tym samym czasie w domu, nie zapominając o tym, że osoba głuchoniewidoma pełni różne role. უბრალოდ მე მინდა აღნიშნო, რომ ასევე მქონდა გამოცდილება მე მუშაობა უფრო დიდი ასაკის მქონე ყრუდაოსინათლო პირებთან. ეს იყო ერთ-ერთი პროექტი და ამ პროექტის ფარგლებში ყრუდაოსინათლო ადამიანი ეძებდა სამუშაოს და ანუ ჩვენ ვეხმარებოდით მათ სამუშაოს მოძებნაში. მინდა აღნიშნო, რომ აი ამ შემთხვევაში, როდესაც ყრუდაოსინათლო ადამიანი ეძებს სამსახურს, უაღრესად მნიშვნელოვანია ოჯახის მხარდაჭერა ზოგადად. ვინაიდან ოჯახს აქვს ძალიან დიდი როლი, ანუ ადამიანს ყრუდაოსინათლო ადამიანს შეიძლება ქონდეს ოჯახში სხვადასხვა როლი, შეიძლება იყოს მაგალითად დედა, რომელიც არის ყრუდაოსინათლო. შეიძლება ქონდეს განსხვავებული სხვა როლი და ჩვენ ვეხმარებით მათ სამსახურის მოძებნაში ვეხმარებოდით და ანუ აი ამ მხარდაჭერას აი ამ ძიების პროცესში აქვს ძალიან დიდი როლი. ის უაღრესად მნიშვნელოვანია. აი ძალიან მინდა ნამდვილად ამ თემაზე ცოტა ვისაუბრო, სანამ გადავალ ვოლფრამის სინდრომზე და რატომ 30 წელია მყავს შვილი, რომელსაც განსაკუთრებული საჭიროებები აქვს. და ამ 30 წლის განმავლობაში ჩემმა გამოცდილებამ რაც მაჩვენა, ეს არის პირველ რიგში ის, რომ რა დიდიც არ უნდა იყოს ოჯახი, რამდენი წევრისგანაც არ უნდა შედგებოდეს, არასოდეს არ უნდა ელოდო, რომ მთლიანად მთელი ოჯახი აყვება ამ შენ პრობლემაში. სულ ერთი იქნება, ეს შენი შვილია, შენი დედა, ბებია, ამას არა აქვს, თუ შენ გაქვს პირადად პრობლემა, ვერ აყვება მთელი ოჯახი, ეს არის გამორიცხული და როგორ სწორადაც არ უნდა მიაწოდო ეს ინფორმაცია, როგორ სწორადაც არ განათავსო ეს მათ თქვათ თვალწინ როგორ ხდება და რა ხდება, მაინც ხდება ის, რომ რეაგირება სხვადასხვა ოჯახის წევრის არის სხვადასხვა. მოკლედ ჩემი გამოცდილებიდან რაც მე განვიცადე ჩემი ცხოვრების გზაზე, არა ვარ ფსიქოლოგიური განათლების მქონე, მაგრამ თავს ნება მივეცი და რამდენიმე ოჯახს მივეცი აი ეს ჩემი გამოცდილებიდან მითითება, რომ არ არის აუცილებელი, მოკლედ ყველა ოჯახის წევრი ერთნაირად ჩართული იყოს ამ შენი ოჯახის წევრის პრობლემებში და ჩავხსენი, მე ჩემ პირადად ჩემ ოჯახში ჩავხსენი ის ოჯახის წევრები, ვინც ვერ ამყვა ამაში, ასე ვთქვათ, მათთან დავამყარე ისეთი კომუნიკაცია, რომ ზედმეტი პრობლემა, ზედმეტი დატვირთვა მათ მოუხსენი, სამაგიეროდ მათგან რაც შეიძლებოდა წამომეღო ყველაზე მნიშვნელოვანი მათი პოტენციალი რაც იყო, ის ვეცადე და შევძელი რომ გამომეყენებინა, იმიტომ რომ შეუძლებელია როგორი მოყვარული დედა და მამა არ უნდა ყავდეს შვილს, როცა პრობლემა აქვს ბავშვს, ორივე ერთნაირად ვერ ებმევა ამ უღელში. ეს გამორიცხული არის და ამიტომ ეს ჩემი ასე ვთქვათ ნააზრევი რომ გაუზიარე რამდენიმე ოჯახს და ასე მოიქცნენ, მათ გაუადვილდათ, იმიტომ რომ თვითონაც მიხვდა ვთქვათ აი ის ვთქვათ დედა, რომელმაც თავის თავზე იტვირთა მთლიანად ამ შვილის პრობლემები, რომ ქმართან ურთიერთობა დაეძაბა იმის გამო, რომ რაღაცა ზედმეტს თხოვდა, რომელსაც ვერ აკეთებდა ეს ადამიანი და ამ ჩახსნამ პრობლემების უფრო გააადვილა ოჯახში ურთიერთობა. ეს არ ნიშნავს, რომ დედა იტვირთავს აუცილებლად ყველაფერს. მე მყავს ნაცნობი ოჯახები, სადაც მამას ან ბებიას აქვს ეს ნატვირთი, იმის გამო, რომ თქვა დედას სხვა თქვა სამსახური აქვს, რომლის შემოსავალი უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე აი ეს ამ ბავშვის ყოველდღიური მოვლა. არ ნიშნავს, რომ დედა გადადის ამ ფუნქციით მაინდა-მაინც და ყველაფერი დედის კისერზე უნდა გადაწყდეს. ეს შეიძლება მოხდეს ოჯახის ნებისმიერ ანუ მე იმის გამოყოფა მინდა, რომ
ოჯახში ერთი წევრი არის ის მთავარი წამყვანი ძალა, რომელიც ამ ყველაფერს არეგულირებს. შეუძლებელია მთელი ოჯახი ერთიანი შეძახილით იყოს მზად ყველაფრისთვის. ეს არ ხდება. Po prostu chodzi o to, co ja chcę z tym wszystkim powiedzieć. Tym, że nie tylko matka jedyna i wyłącznie jest powiązana z tym dzieckiem i w to życie codzienne tego dziecka. To może być każdy członek rodziny. Na przykład ja znam takie rodziny, gdzie nie matka zajmuje się codziennym takim opieką, a ona pracuje i jest w pracy i tym dzieckiem zajmują się ojcy. W niektórych rodzinach zajmuje się tym babcia lub dziadek. Ja po prostu chcę powiedzieć, że zawsze jest jeden człowiek, który jest odpowiedzialny, który pomaga. Można powiedzieć, że on jakby się kieruje tym całą sytuacją, a reszta tylko pomaga. Jakbyś nie da się tak, żeby cała rodzina kierowała. Nie, jest zawsze jedna osoba, a reszta pomaga. I niekoniecznie, żeby ta osoba była matką na przykład. Nie jest to konieczne. Jasne. Wątki, które porusza Ellen, są niezwykle istotne i pokazują też gruziński kontekst, za co jestem jej bardzo wdzięczna. Uბრალოდ ის თემები, რომელზეც საუბრობს ელენა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემები და ასევე მინდა მადლობა გადაუხადო ელენას, ვინაიდან მე შემიძლია დავინახო ეს ქართული რეალობა, როგორ გამოიყურება საქართველოში უშუალოდ. A jednocześnie pokazują kontekst wszystkich rodzin, niezależnie od miejsca, w których funkcjonują osoby głuchoniewidome na świecie, bowiem wątki, które poruszyła Ellen, występują tak naprawdę wszędzie. Ellen powiedziała zarówno o samotności, o obciążeniu mam, które często przejmują na siebie bardzo dużo obowiązków, a także powiedziała o tym, że czasami trudno wyważyć, w jakim stopniu poszczególni członkowie rodziny mogą być zaangażowani we wspieranie osoby głuchoniewidomej w rodzinie. Uბრალოდ ძალიან მნიშვნელოვანი თემაზე ისაუბრა ელენემ, ვინაიდან გვაჩვენა ეს ქართული რეალობა და ასევე გვაჩვენა ის ოჯახები, სადაც არიან კუდაოსინათლო ადამიანები, ანუ სხვადასხვა სირთულეები, რომელთან უხდება ოჯახს, ესე ვთქვათ, გამკლავება, ასევე შეგვიძლია თქვათ, რომ ის დიდი სევდა, რომელიც თანახლავს ამ ყველაფერს, სხვადასხვა ტიპის დილემა, რომელიც წინაშეც არის ოჯახი, ვინ რომელ როლს, ესე ვთქვათ, რომელ ტვირთს იტვირთავს, ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ხანდახან ადამიანებს ახასიათებთ ის, რომ გრძნობენ, რომ მარტო ნირჩებიან თავის პრობლემასთან, ანუ ესეც არის რეალურად. I to, co jest niezwykle istotne, to też szukanie rozwiązań na te wyzwania i trudności, jakie spotykają rodziny, w których funkcjonują osoby głuchoniewidome. I to, co chciałabym podkreślić raz jeszcze, to, że funkcjonowanie osoby głuchoniewidomej to zawsze jest niepowtarzalna i jedyna ścieżka, którą dana rodzina podąża. I wsparcie, które jest niezbędne, może sprawić, że ta osoba i cała rodzina będzie funkcjonowała lepiej lub gorzej. I to, o czym chciałam powiedzieć, to, że każda z osób idzie swoją jedyną ścieżką, w której to, że dana osoba jest osobą głuchoniewidomą, zależy od tego, czy straciła wzrok i słuch przed tym, czy po utracie, czy po rozpoczęciu i nauce mowy, czyli czy dana osoba straciła oba zmysły już potrafiąc się komunikować, czy też nie. Zależy od tego, czy głuchoślepota pojawiła się w bardzo młodym wieku, czy też pojawiła się w trakcie dorastania, czy też w trakcie starości, a także zależy od tego, czy dana osoba i dana rodzina otrzymywała adekwatne wsparcie bezpośrednio dla niej samej i czy dana rodzina jako system rodzinny także dostawała to wsparcie lub była tego wsparcia pozbawiona. ანუ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თვითონ ამ ოჯახს და იმ სხვადასხვა სირთულეებს. ვინაიდან როცა ჩვენ ვსაუბრობთ ცალკეულად ყრუდაოსინათლო ადამიანების ყოველდღიურ საქმიანობასთან დაკავშირებით, ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით, შეიძლება იყოს სხვადასხვა სირთულეები, შეიძლება იყოს სხვადასხვა ტიპის დახმარებები, რომელიც გაურთულებს ამ პირიქით შეუმსუბუქებს ამ ყოველდღიურ ცხოვრებას და იმ
გამორჩეულად, ესე ვთქვათ, ინდივიდუალურ გზას, რომელიც არჩეული აქვს ამ ოჯახს. მინდა აღნიშნო, რომ თითოეულ ოჯახს აქვს თავისი უნიკალური გზა, რომელიც მისთვის არის მისაღები და რომელსაც ის იყენებს. ასევე უნდა გვახსოვდეს, რომ თითოეული ადამიანის სჭირდება ის დახმარება და ამ დახმარებიდან და მხარდაჭერიდან გამომდინარე, სწორად, ესე ვთქვათ, განკუთვნილი დახმარებიდან და მხარდაჭერიდან გამომდინარე, ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ შესაბამისი მხარდაჭერა. ასევე მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ რა პერიოდში დაკარგა ყოდა უსინათლო ადამიანმა მხედველობა. ანუ უკვე ქონდა რაღაც უნარები, თქვათ ისეთი, როგორიც არის კითხვა და საუბარი, თუ იქონდა უკვე დაწყებული ლაპარაკი, თუ არ ქონდა, ამას აქვს მნიშვნელობა. ასევე ანუ იმას აქვს მნიშვნელობა, თუ ადამიანი უკვე არის ესე ვთქვათ, დასული ან მოხუცი, როდის კარგავს ამ ორივე სენსორის, ესე ვთქვათ, დარღვევა როდის ხდება. ამ ყველაფერს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და აქედან გამომდინარე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ ადეკვატურ მხარდაჭერას, რომელიც უნდა მიიღოს ოჯახმა და ასევე ყდაუსინათლო ადამიანმა. ასაკიდან გამომდინარე და იქიდან გამომდინარე თუ რა გზას გადის. Თავის indywidualur gzas, რომელიც მას ეხმარება. Dodatkowym czynnikiem, który sprawia, czy dana osoba i jej rodzina funkcjonuje na tyle samodzielnie i dobrze, ma to wpływ także na jej możliwość dostępu do odpowiedniego sprzętu, do nowoczesnych technologii, ale także dostęp lub brak dostępu do usług tłumaczy przewodników, dostępu bądź braku dostępu do odpowiedniej rehabilitacji, która albo wspiera społeczną aktywność danej osoby głuchoniewidomej i jej rodziny, albo wręcz brak takiego wsparcia, brak rehabilitacji, brak odpowiednio dobranego sprzętu może sprzyjać i zwiększać izolację zarówno danej konkretnej osoby głuchoniewidomej, niezależnie od wieku, jak i tej rodziny, w której ta osoba funkcjonuje. უბრალოდ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია თუ რა ტიპის მხარდაჭერა აქვს მიღებული ოჯახს და ყდაუსინათლო ადამიანს. ქონდა თუ არა იმ ადამიანს ცდომა, ესე ვთქვათ, სწორედ შერჩეული მოწყობილობისთვის, ქონდა თუ არა მაგას ისეთი მომსახურება მიღებული, რომელიც ეხებოდა თქვათ თარჯიმან მეგზურებს, თუ ქონდა იმის შესაძლებლობა, რომ მიიღო მონაწილეობა სხვადასხვა სარეაბილიტაციო, ასე ვთქვათ, კურსებში, როგორ იყო ეს კურსები განხორციელებული, არის თუ არა ეს ადამიანი იზოლირებული საზოგადოებასთან, ამას ყველაფერს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ასევე თქვენ ალბათ ნათელიც იქნება თუ ამ ყველა ზემოჩამოთვლილი ყველა ასე ვთქვათ მოწყობილობასთან იქნებოდა თუ თქვათ თარჯიმანი მეგზურის მომსახურებასთან თუ ადამიანს არ აქვს ცდომა და არ ქონდა რეაბილიტაციის შესაძლებლობა, ძალიან დიდი ალბათობა იქნება იმისა, რომ ეს ადამიანი ჩაიკეტება და იქნება იზოლირებული თვითონ საზოგადოებისგან. Pomyślałam o kilku rekomendacjach, które z mojej perspektywy wydają się cenne i ważne w funkcjonowaniu osób głuchoniewidomych i ich rodzin. უბრალოდ თუნდაც მე ვთქვი მე პასუხი აი ამ კითხვაზე მე დავიწყე ფიქრობ თუ რა ტიპის რეკომენდაციები შემიძლია გავხსნა რომელიც იქნება ერთგვარად მნიშვნელოვანი და სასარგებლო ყდაუსინათლო პირების ოჯახებისთვის ანუ რა შეიძლება იყოს ის რეკომენდაცია Jedną z nich jest zapewnienie przez system zarówno zdrowia, jak i oświaty funkcjonowania wczesnego wspomagania rozwoju, tak zwanej wczesnej interwencji, dobrej edukacji, a także możliwości konsultacji i usług dla zarówno rodzin, jak i dzieci, młodzieży, osób dorosłych głuchoniewidomych. უბრალოდ მე ვთქვი რომ უაღრესად მნიშვნელოვანია როგორც საგამოწმებლო კუთხით ეს ადრეული ინტერვენცია. ეს უნდა იყოს შესაბამისი კონსულტაციები, ეს უნდა იყოს კარგი და ხარისხიანი სწავლება ყდაუსინათლო ადამიანებისთვის და რაც შეეხება კონსულტაციების და ეს მხარდაჭერა ყდაუსინათლო პირის ოჯახებისთვის, ანუ ეს უნდა იყოს შესაბამის დონეზე განხორციელებული. Wypracowywanie i wdrażanie takich rozwiązań systemowych związanych z lokalną społecznością, które umożliwi tworzenie programów, dzięki którym będzie możliwe
wspólne funkcjonowanie osób głuchoniewidomych w danej lokalnej społeczności. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ იქნას დანერგული სპეციალური შემუშავებული პროგრამები, რომელიც მაქსიმალურად ხელს შეუწყობს ყურდაო სინათლო პირების, ესე ვთქვათ, სოციალურ ცხოვრებაში მონაწილეობაში დაეხმარება, რომელიც დაეხმარება რომ მათი, ესე ვთქვათ, ჩართულობა იყოს საზოგადოებაში და ეს ჩართულობა იყოს სრულყოფილი. Oraz zapewnienie dostępu do usług osób, które będą tłumaczami, przewodnikami po to, by jak najbardziej wspierać samodzielność osób głuchoniewidomych. და ასევე უაღრესად მნიშვნელოვანია რომ იყოს დანერგილი მომსახურება ისეთი როგორიც არის მომსახურება ვინაიდან ამის პროდუქტების დამული Dlatego bym i zwykle tworzenie grup wsparcia, gdzie wzajemnie wymieniają doświadczeniami i udzielają sobie wzajemnie wsparcia zarówno grup, სხვა კომუნიკაციის საშუალებით კომპანიის მანდოქმას იყო იმ მატერიალური რესურსით ჩვენ ერთით ჩვენ დავიმუშავოთ ბენეფიტარებთან ეს იქნება როგორც საყოფაცხოვრებო და უფრო გაიმჯობესონ და უფრო მეტად
პროცესმა ფინანსურმა მხარდამჭერებმა უზრუნველყო სხვა ეს იქნება მაგიდების კამები და ასე შემდეგ. მიფარგლება სხვადასხვა ტექნიკის თვალებების კომპანია გუნდოქმა ასე material Congratulations. Promować te rozwiązania. უბრალოდ მე მივაჩნია სხვადასხვა ტიპის სერიალები ხდება ამ გახსნის სერიალებზე არის სხვადასხვა ტიპის არის სადაც არის ბავშვი
ერთმანეთში გაზიარების შესაძლებლობა კონტაქტი მკურნალ ექიმთან. ჩვენი შვილების მკურნალი ექიმი, ну თქვათ, ჩემი შვილების შემთხვევაში ენდოკრინოლოგი, არა აქვს ამას მნიშვნელობა. საქართველოსთვის ეს ძალიან მისაღებია, ხდება ოჯახის წევრი, რომელთანაც კონტაქტი არ ხდება არასოდეს. დღისა და ნების დაუკავშირდება უნივერსიტეტის პროფესია მკურნალობის სახელმწიფო რა შეიძლება ახალს გაკეთდეს. ეს არის პირველი, რასაც ყველა მშობელს ურჩევ, რომ ასეთი ურთიერთობა ქონდეს მკურნალ ექიმთან. მეორე, რაც შემიძლია ურჩიო კი არა, ვალდებულებაში უნდა აქონდეს ყველა მშობელს, რომ მისი შვილის მდგომარეობიდან, შესაძლებლობიდან გამომდინარე მიცეს განათლება. განათლების მიცემა ადვილი არ არის დღესდღეობით, მაგრამ შეუძლებელიც არ არის. ამას ჭირდება დრო, ენერგია, მაგრამ ის რაც ჩვენ შემდეგ გვხვდება შემდეგ ეტაპზე ცხოვრების, ეს მიღებული განათლება რამდენად უწყაფებს ცხოვრებას ჩვენ შვილებს, ნამდვილად გამეთანხმებით რო ღირს ანუ. და რასაკვირველია, აი ყველა დამხმარე საშუალების გამოყენება, რომელიც დღესდღეობით მაღალ ტექნოლოგიურიდან დაწყებული, ჩვეულებრივი უსინათლოსთვის თეთრი ხელჯოხებით დამთავრებული აუცილებელია ყველა ყრუუსინათლო ადამიანისთვის. მისი მდგომარეობიდან გამომდინარე, მის აპარატიკა ეს ტექნიკური საშუალებები, თქვათ, კომპიუტერის თუ ტელეფონის, ყველაფრის გამოყენება უნდა შეგვეძლოს, ვასწავლოთ შვილებს და გამოვაყენებთ, რაც შეიძლება. Dobrze, to żeby podsumować, mówiliśmy o funkcjonowaniu osób głuchoniewidomych w rodzinie. Podkreślałyśmy to, że wsparcie powinno być po pierwsze wielopoziomowe, kompleksowe, zarówno dla osób głuchoniewidomych, jak i dla członków rodziny osoby głuchoniewidomej. I to, co podkreślała zarówno Elena, jak i ja, to funkcjonowanie rodziny zależy od nas wszystkich, zarówno od profesjonalistów, jak i samych rodzin. Podkreślałyśmy rolę zarówno edukacji, wsparcia różnych sektorów, zarówno z sektoru zdrowia, edukacji, jak i sektora wsparcia społecznego. Więc widać, że funkcjonowanie osoby głuchoniewidomej w rodzinie, na to funkcjonowanie wpływa bardzo wiele różnych czynników i oczywiście jest to temat, na którym mogłybyśmy mówić zarówno Ellen, jak i ja przez wiele minut, a nawet pewnie i godzin, ale czas nas się kończy, więc przekazujemy teraz głos dla osób, które chciałyby nam zadać pytania. უდაოსინათო ადამიანთან ერთად არიან და მათ ეხმარებიან. ძალიან მნიშვნელოვანია განათლება. ძალიან მნიშვნელოვანია სწორი მიდგომების ცოდნა. მნიშვნელოვანია მხარდაჭერა მართულ ცხოვრებაში და მე მინდა ასე ამ საკითხთან დაკავშირებით შეგვიძლია ვისაუბროთ თითები კი არა საათები და ძალიან ბევრი შეგვიძლია ვისაუბროთ ეს ჩვენთვის ამოუწურავი თემა, მაგრამ გამომდინარე ჩვენ დროში ვარ ცოტა შეზღუდულები, ეხლა უნდა შემოვინახოთ ეს კითხვებისთვის. თუ თქვენ გაქვთ კითხვები, ჩვენ მზად ვართ გიპასუხოთ. Elena, mówiłaś o rekomendacjach. Ja mam taką rekomendację, że mam nadzieję, że nie tylko to jest pierwszy kongres, ale będą następne kongresy i że temat rodziny
też będzie omawiany na kolejnych spotkaniach, bądź tylko dla rodziców, jak i dla osób głuchoniewidomych, które są członkami rodzin. რეკომენდაციებზე ელენა ისაუბრა რეკომენდაციები და ჩემი რეკომენდაცია ალბათ ის იქნება რომ ეს არ იყოს ერთადერთი და ერთი კონგრესი მე უმედი მაქვს რომ ჩვენ ძალიან ბევრი კონგრესი იქნება მაშინ შეგვიძლია როგორც უნდა უცნაურების შოვრები ასევე უნდა უცნაური ადამიანები ტრანზიციაში თავის გამოსილება და ამათი ჩართვაც იქნება უფრო აქტიური მე ძალიან დიდი Zachęcamy do pytań. კიდევ ერთხელ დიდი ველი თქვენგან კითხვას. Dear friends, I would like to ask you for 5 minutes break because translators are working non-stop already 3 hours, and let's focus our energy a bit and 5 minutes break and take notes, questions, and let's come back in 5 minutes. კლუბში ირიცხება 12 ბენეფიციარი, ვიდრე კლუბი გაიხსნებოდა, კომპანია Human Dogma, როგორც ამ პროექტის ერთ-ერთმა ფინანსურმა მხარდამჭერმა უზრუნველყო სხვადასხვა მატერიალური რესურსით უზრუნველყოფა, ეს იქნებოდა მაგალითად მაგიდების კამები და ასე შემდეგ. ბენეფიციარებთან მუშაობა ძირითადად შემოიფარგლება სხვადასხვა ტექნიკების თუ კომუნიკაციის საშუალებების დასწავლით. კომპანია Human Dogma ასევე უზრუნველყო იმ მატერიალური რესურსით უზრუნველყოფა, რითაც ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ ბენეფიციარებთან. ეს იქნება როგორც საყოფა ცხოვრება, ასევე სხვადასხვა სასმენი აპარატები, რომლებიც ბენეფიციარებს ეხმარება სხვადასხვა შეხვედრების დროს გამოიყენონ და უფრო გაიუმჯობესონ და უფრო მეტად იყვნენ ჩართული აქტივობებში. ტრენინგები ჩაგვიტარდა სხვადასხვა სფეროში, ანუ იქ იყო გარკვეული თარჯიმან მეგზურის, თეთრ ჯოხთან, ლორბის ანბანზე და ასე შემდეგ სხვადასხვა აქტივობებიც ჰქონდა განხორციელებულები. მომზადებული თანამეგზურები, რომლებიც ეხმარებიან ამ ადამიანებს სოციალიზაციაში, ადაპტაციაში და რეაბილიტაციაში. მოძიებული იქნა თელავში, ყვარელში და გურჯაანში 17 ბენეფიციარი. უკვე ამ პროექტის ფარგლებში უსუნდ თანამეგზურები დავეხმარეთ ორ ბენეფიციარს კლავკომის ოპერაციის გაკეთებაში, მათთვის სოციალური საქმიანობებით საბუთებით რა ყველაფერი ჩვენ შეუგროვებთ და დავეხმარეთ კიდეც მათ ოპერაციაში, ასევე აპარატის მიღებაში, რომელიც სოციალურ სააგენტოს გასცემს და ასევე კლუბი აკეთებს პოპულარიზაციას ამ პროექტის. თბილისის კლუბში მიმდინარეობს სამედიცინო კვლევა პაციენტებით, რომელიც დარეგისტრირებული არიან როგორც სმენადაქოეთებული უსინათლო ბენეფიციარები. კლუბის წევრებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელი დღე და მათი კვლევა, ვინაიდან სამედიცინო დიაგნოზი უმრავლესობას არ აქვს გაკეთებული, ასევე აუდიოლოგია
Hello, friends. We want to welcome Marta Bilavska as well as Elena Pajchadze, the panelists of this part of our Congress. It's great to see you. Elena, Sadhar. მოგესალმებით, ველოდებით ასევე ელენეს და ახლა გაიმართა. ვიდეოს გაასწორე, რო გაასწოროს ელენემ და Thank you a lot. Marta, can you try to switch microphone on? Yes, I hope you can hear me. I am very happy that I'm with you. Yes, hello. And we will gather some questions from the audience now. And maybe just before you would like to say some 2 words, maybe first Marta and then Elena. So first of all, I am delighted that I am with you, and it's a pleasure to be on the first Congress for about deaf blindness in Georgia. So I am very pleased to be with you, and I hope that our panel will be useful for you. So I'm open to questions. Elena? მოგესალმებით ყველას. მოკლედ 2 დღეა ქართულად როგორ არის, ღრუბლად ვიცეცი და ვიწოვ ინფორმაციას. და არ მინდა რომ დასრულდეს და მინდა რომ კიდევ მეტი გავიგო და ძალიან მინდა რომ ეს ყველაფერი გაგრძელდეს. ამ 3 დღით არ შემოვიფარგლოთ და ამ უზომოდ საინტერესო ადამიანებთან მქონდეს საშუალება კონტაქტის და მიღების ისევ და ისევ საჭირო რჩევების და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა, მიხარია ძალიან რომ ასე ვთქვათ, დღეს ჩვენი მოწვეული ექსპერტები ჩვენთან ასე გვიანობამდე არიან და ასევე ჩვენი მსმენელები. არის რამოდენიმე კითხვა, დისკუსია რომ დავიწყოთ. კამილას ვთხოვ მარტასთან თუ არის კითხვები რომ დამეხმაროს. Now from Zoom I cannot see, but I will check also on on Facebook, because our guests can also attend via Facebook. But maybe one of the questions which before appear, it was Michał was talking a bit about it, and then it a few times appeared about this role of support of family, but also about systematic support of family. I think that from Spain, our guests were telling about groups for families, and maybe this part of mobilizing and some strategical support of families, how to organize it the best. Marta, maybe some your experience, how to gather families and make them really support. Yes, it's extremely important to bring families together, and there are different ways of doing it. One way is using the new technologies, and as I can see, you are using Facebook a lot. But what was very useful in Poland, we were organizing camps where the families with children can come and spend time together, and at the same time learn from each other and learn from experts. So this is one way of bringing families together. The other is the other way is to organize groups for families. So to organize meetings for families, and not only about very
sophisticated topics, but sometimes to bring them together to do things together. For example, before Christmas, or to organize, to do some art together, or to organize some concert together, you know, to prepare some activities when people can come and not only focus only on rehabilitation, but just to spend time together, because it builds the field to do and to exchange their own experiences. Elena, maybe you have this kind of experience of some non-formal support of each other, of parents, how it looks from your side. ცოტა ადვილი იყო 18 წლამდე არსებობს შიშინპირთა ბავშვთა დასვენების ზაფხულის თვეებში დასვენების პროგრამები და სხვა კურორტებზე უფასოდ ასვენებენ მშობელს და გასაგული ბენე ბავშვს და ამ დროს ძალიან ბევრი ადამიანი გავიცანი მშობელს და დაჯგუფება მარტო ყრუსინათო ან მარტო თქვა ეტნით გადაადგილების დროს უამრავი ბავშვი და მშობელი იყო და რამდენიმე ასეთ საზაფხულო ასე ვთქვათ ბანაკში ვიყავი თავის დროზე და ძალიან კარგი იყო ურთიერთობა ამ მშობლებთან უამრავი ადამიანი უბრალოდ გავიცანით დავიმეგობრეთ მაგრამ მაშინ არ ვიყავი ამ ეტაპზე რომ ასეთ დონეზე ნდომებოდა საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ყრუსინათლოთა კუთხიდანაც და უბრალოდ უზიარებდით ერთმანეთს ჩვენ გამოცდილებას ყოველდღიურობაში ჩვენ შვილებთან დაკავშირებით და ეხლა უკვე გეგმა მაქვს ჩამოყალიბებული ჯერჯერობით თავში რომ აუცილებლად ესეთი რაღაცა უნდა გაკეთდეს როგორც საშუალება და პანდემია მოგცემს ამის საშუალებას ეს დაავადება მოისპობა რომ ასეთი უშუალო კონტაქტების გარეშე რაღაცა სიხალისით უნდა დავიწყო ასე ვფიქრობ რომ მე გადავიდე უფრო მნიშვნელოვან საკითხებზე იმიტომ რომ მშობლებთან არის ძალიან ბევრი სამუშაო ის მდგომარეობა რაც არის თქვა მარტო ჩვენ ბენეფიციარებზე რომ თქვა ვოლფრამის სინდრომიანებზე მათი ჩაკეტილობა რასაც ვებრძვი ოფიციალურად მე დამაცაცო 3 წელია ძალიან პატარა ნაბიჯებია ჯერ მაინც გადათქმული იმიტომ რომ უშუალო კონტაქტი აი პირიდან თვალიდან თვალში ჯერ არ მქონია ამ ხალხთან ამის თქმა მინდა And from my also experience and from experiences from other experts, what was really useful for families at the beginning to organize activities when they can come together, but the second level is to organize an NGOs or some groups so they can try to change the local law so it will be more accessible for families and for children and for adults with deaf blindness to get access to better education, to better workplaces, to different activities in the local communities. So at the beginning, just to have contact together and to give support one to another, but the second level is to be more formal and to try to build the awareness and at the same time fight for their rights. So this is the 2 ways of doing it from my perspective. We have one question from our audience. I'm not sure if it's exactly in a family experience subject, but maybe we can share anyway. Ms. Nato Davitadze is asking what's the point of making implant in one ear and the hearing aid on the other ear of a child? Is there some results, good results about it? I'm not sure if I'm understanding Georgian nicely, but I'm using Google Translator for that. But yes, joining implant and hearing aid together. Marta, do you have this kind of experience with working with children? When I was working with children, to be honest, I didn't met this type of rehabilitation to connect both ways. Most of the time when I was working or when I was observing some other experts' work, I didn't see this type of activities to combine both cochlear implant and hearing aid, but
I don't know, maybe it's a new way of doing it. But also we have a specialist from this field with us as one of the panelists. So maybe Teona Gvalia can exchange her experience. But the video, please turn on, Teona. I have turned it on. You should turn off this device in front of your camera. I have turned on everything. კამერაზე ალბათ არის. აი ახლა ჩანხართ. დიახ, გავაგრძელოთ. მადლობა საინტერესო შეკითხვისთვის. კი, ეს პრაქტიკა საკმაოდ მიღებული პრაქტიკა არის. ერთ ყურზე კოხლიარული იმპლანტი, ხოლო მეორეზე სმენის აპარატი ბინაურალური სმენის უზრუნველყოფისთვის. აი განსაკუთრებით საქართველოში, როდესაც მხოლოდ ერთი კოხლიარული იმპლანტი არის დაფინანსებული სახელმწიფოს მხრიდან და იმისთვის, რომ მეორე ყურიც იყოს, მეორე ყურსაც მიეწოდებოდეს სმენა და სმენის სიგნალი, ამისთვის საჭიროა ორივე ტექნოლოგიით, ორივე ყურის აღჭურვა. მადლობა. დიდი მადლობა. მე მაქვს ასე თქვათ, მადლობა დიდი. ელენესთან არის კომენტარი, რომ ელენე ჩემი აზრით ყველაზე კარგი იქნებოდა მშობლებთან შეხვედრა და ერთმანეთის აზრის გაზიარება, რა თქმა უნდა, პანდემიის მერე თუ გიფიქრიათ იმ მშობლებთან შეხვედრა, ვისაც ყავს მსგავსი დაავადების შვილები. მადლობა კომენტარისთვის და კიდევ დავამატებ კითხვას, რომელიც მარინე მღებრიშვილმა მოიწერა, COVID-თან დაკავშირებით რა გამოწვევები აქვთ და როგორ მუშაობენ ონლაინ რეჟიმშიო. ონლაინ რეჟიმში გუშინაც მქონდა საუბარი ამ თემაზე პანდემიის გამოცხადების წუთიდან, რაც შეეხება ყრულ-სინათლოებთან სრული კონტაქტი დავამყარეთ. საქართველოში არც ერთი ჩვენი ბენეფიციარი არ დარჩენილა ჩვენი ყურადღების გარეშე. მათ იციან, რომ მუდმივად შეუძლიათ დაკავშირება თარჯიმან მეგზურთან და ისიც კი აღნიშნე, რომ თარჯიმან მეგზურებს მოუწიათ კლინიკებშიც კი მომსახურებების გაწევა თარჯიმან მეგზურობა ჩვენი ბენეფიციარებისთვის, ყრულ-სინათლო ადამიანებისთვის. ასაკის მიუხედავად და დაავადების მიუხედავად. საბედნიეროდ COVID-ით არც ერთი არ იყო. რაც შეეხება მშობელთა შეხვედრებს, აი ხომ გითხარით, აუცილებლად გეგმავ, რომ ძალიან პატარა ჯგუფებით დავიწყებ ამას თუ რაღაცა ერთიან იმას გავაკეთებ, ალბათ უფრო პატარა ჯგუფებით და ალბათ Facebook-ის საშუალებით მოხდება ამ ყველაფრის გაზიარება. დამიმეგობრდით, აი რა სახელი და გვარითაც ვარ ახლა ამ წუთში აქ წარმოდგენილი, ასევე ვარ Facebook-ზე და ჩემგან ინფორმაციები წამოვა. მე ვფიქრობ, თუ გააგრძელდა ასეთი პირობებში მუშაობა და ონლაინ მოგვიწია, თავისუფლად შეიძლება იგივე Zoom-ით ვისარგებლოთ და თუნდაც იმ რაღაცა 40 წუთიანი ჩართვებით დავიწყოთ. და გაუზიაროთ ერთმანეთს, იმიტომ რომ მეც ძალიან ბევრი კითხვა მაქვს მშობლებთან, რას როგორ აკეთებენ და ჩემ გამოცდილებასაც გაუზიარებდი დიდი სიამოვნებით. დიდი მადლობა ელენე, მე დავამატებდი, რომ ჩვენი Facebook-ის გვერდზე გვაქვს ვებინარების ციკლი, სადაც ასევე ელენეს ჰქონდა რამოდენიმე ვებინარი, გვაქვს საიტზე ასევე ჩანაწერები და შეგიძლიათ აუცილებლად შეხვიდეთ და მიიღოთ ინფორმაცია. მარტასთან არის შეკითხვა, ცოტა გრძელი კითხვა არის, ვეცდები წავიკითხო. სპეციალისტების მომზადებასთან დაკავშირებით, როგორ ამზადებენ რა პროგრამებით, მაგალითად სოციალურ მუშაკებს, მეტყველების თერაპევტებს, ოკუპაციურ თერაპევტებს, ეს საუნივერსიტეტო პროგრამებია თუ სასერტიფიკატო კურსები, თუ ასოციაციების დონეზე ხდება ასეთი კურსების შეთავაზება, როგორია თქვენი გამოცდილება? In Poland, we don't have any university which will give the
course for deafblind education. So we have different subjects about multiple disability, but we don't have any specific for deafblind education. So most of the time we are using the different NGOs who are supporting specialists to give knowledge to people who want to work with people with deafblindness. And this is how it looks like in Poland. So most of the time, non-profit organizations are trying via different courses, webinars, or workshops to support specialists working with deafblind people, children and adults. And in different universities, of course, we have specialists who are trying to share the knowledge, but we don't have specific course faculty regarding deafblind education or rehabilitation. But as I'm noticing, the community in Poland of specialists, they are often people who are training themselves even at universities parallelly in two directions. One is Tyflopedagogists and Surdopedagogists, and they are just joining this together, this knowledge very often. Or Tyflopedagogic who are experienced and during just work are getting additional courses from NGOs, or surdopedagogists who are getting courses in NGOs. And sometimes also they have different courses for multiple disability, and in that course they will have some topics about deafblindness. So this is what I observed in Poland. I think soon it's going to be 8 o'clock in Georgia, and it's a great pleasure to be with all you together all this second day. It's a very international day, and I feel really inspired by all these different topics. So I think there comes time to say goodbye for the day. But the Congress is not finished. Tomorrow we will hear a lot about Georgian clubs and activities in clubs in Georgia. It will be this focus on each region. It's very interesting that all regions are involved in this work. And the second subject will be for guide interpreters. So many times today we heard that nothing can happen without guide interpreter, or how big a role guide interpreters have, and it's a new subject in Georgia as well. So we will have a look on this specialty, or yes, this kind of job. And at the very end we will meet with a Canadian author of amazing guide of accessibility, Kelly Patterson, who is one of the authors of a guide which is teaching us step by step how to make your own house more accessible for a deaf-blind person, how to make really simple things but very detailed information in this guide will be presented. It's not only presentation, which we have for you tomorrow, because especially for this Congress, we prepared a Georgian translation for this publication. So we will be able to share with you actually this publication in Georgian language. So tomorrow, this will be this moment. I'm very excited. It will be the final meeting at our Congress. So let's have now a deep breath, have some rest in the evening, and tomorrow we are seeing each other 1 hour earlier. Let's კაბა ძალიან დიდი მადლობა. ანუ კითხვა არის აქ ჩვენი საერთაშორისო კოლეგებისგან, ხვალიდელი დღე თუ იქნება უზრუნველყოფილი ინგლისური თარგმანით. ანუ მე მინდა ვუთხრა, რომ თუ მეორე ნაწილი მისაცდომი. For sure, the last part with Kelly Patterson will be to English, yes. ამიტომ მეორე ნაწილზე ჩვენ საერთაშორისო ექსპერტებს თავის კოლეგებთან ერთად ვიწვევთ
აუცილებლად და თხოვნა მაქვს რომ ჩატშიც გააზიაროთ კიდევ ერთხელ ხვალიდელი ლინკი და ასევე მეორე ნაწილის ასე ვთქვათ ლინკი თქვენ ყველას დაგეგზავნათ პროგრამა და შემოგვიერთდით კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელი ბრწყინვალე გამოსვლისთვის მიხარია რომ მარტას და ელენეს ხედავ და ძალიან საინტერესო გამოსვლა იყო, საინტერესო დისკუსია. დიდი მადლობა. ძალიან ძლიერი ადამიანები ხართ და მე ვამაყობ რომ ამ გუნდის წევრი ვარ. მადლობა მინდა გითხრათ და გელოდებით ხვალ. დღევანდელი ღონისძიება დასრულებულია. Once more, I will just add one big thanks for our interpreters, Miss Tamar and Maya, and subtitle Tekle. A very, very big thanks. And of course, Leka to Polish, very, very big thanks for your big work. Ding. Nachwam dies. Goodbye.